हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। चलतु स्टार्ट करबा हमरो स्पीडी रो आपनकर करंट अफेयर गुडा पाखापाखि 1200 खंडे अछि। देखुथु आपण पाखापाखि 67 पेज रो पीडीएफ, बट स्टिल मु ट्राई करछि एटा को सारिया पई, काई ना गोटे क्लास रे सरी गले आपण को बहुत बेनिफिट हो। आपण को एग्जाम रे माने धरि नियंतु 80 रु 90% क्वेश्चन गुडा एठो आसीबो, काई ना जेति कि आपण बुक्स देखिबे कि जेते सब करंट अफेयर देखिबे स्पीडी रो मैक्सिमम क्वेश्चंस गुडा पड़े। ठीक अछि, तहन तो स्टार्ट करबे, बेस लेट करबानी। जून नु मु धरछि करंट अफेयर, काई कि धरछि ता रीजन होछि एबे तार मार्क एबे जेहेतु बढ़ी गला, ऑब्वियसली सी कोन हो आपनकर सी टिके टाणीबो, पछु को टाणी से पचारिबो, सी केबेले मध्ये ओडिसा रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चन बहुत पचारिबो। ठीक अछि, बेसी कथा माने स्टार्ट करिया। जून ओवरव्यू कोन, आयुष मिनिस्टर लॉन्चेस आयुष सुरक्षा पोर्टल to combat misleading ads and ensure drug safety. Rajnath Singh grant mini Ratna status to Munition India Limited, जोटा कि ML Automated Vehicle Nigam Limited, ABNL, and India Optel Limited, OIOL, to boost indigenous defense manufacturing. Odisha launches Ankur initiative to drive smart, citizen-centric urban growth and prepare for the future challenges. Important question मन रखिए। Next देखिए, AIMS Bhopal launches code emergency app on World Emergency Day. Gujarat launches Karma Yogi Swasthya Surakha Yojana, providing 10 lakh cashless health cover. IIT Kharagpur and Singapore IME sign MOU to advance semiconductor technology collaboration. PM Modi dedicated 660 megawatt unit of Ghatampur thermal power project to nation. Goa achieves full functionally literacy. Okay, next, 16-year-old Vishwanatha Kartikeya Podakranti becomes youngest Indian to complete 7 summit challenge by conquesting Everest. Center to launch Jan Aushadhi Kendra experimental learning program for youth. India to launch its first artificial intelligence special economic zone in Nabha, Raipur, Chhattisgarh. Karnataka raises tobacco buying age to 11, bans hookah bar in public smoking. Department of Land Resources, जोटा कि DOLR, launches second phase of Naksha training program to boost urban land survey capacity. ADB unveils $10 billion 5-year plan to boost India's urban infrastructure and sustainable development. Indian Biogas Association, जोटा कि IBA, and Indian Oil join hand to boost India's bioenergy and biohydrogen sector. Jitendra Singh launches Bharat Jain, India's first indigenous AI multimodal language model for Indian languages. Center notifies guideline for electric passenger vehicle manufacturing scheme. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 celebrated by CSIR IPP Dehradun. Amit Shah inaugurates new Central Forensic Science Laboratory building in Kolkata. India to build first ever indigenous polar research vessel with narrowing farm. तापरे FM finance minister Sitaramana inaugurates new DRI headquarters. Okay, India's first Vande Bharat maintenance depot under construction at Bhagat Ki Kothi, Jodhpur heichi hela. Uttar Pradesh government approved 20% reservation for Agniveer in police and PSC recruitment. Andhra Pradesh signed 5-year MOU with ISRO to integrate space tech for real-time citizen services. तापरे HUL launches iSight app to track real-time market trend and competitor insight across India. Indian Railways to introduce mandatory e-Aadhaar verification for Tatkal ticket booking to curb misuse. Okay, तापरे India to conduct population census 2027 in 2 phases with caste
enumeration. Okay, two more wetland from India added to Ramsar said kitchen in Phalodi and Menar in Udaipur. IIT Delhi IIT Delhi AIMS signed an MOU to establish Center to Research AI in Healthcare. Amul partnered with Spain's Covap to enter Europe dairy market. Okay, next देखिए PM Modi plans Sindoor sapling on World Environment Day. धर्मेंद्र प्रधान launches एक पेड़ माँ के नाम 2.0 campaign. India Kyrgyzstan sign new bilateral investment treaty to boost economic ties and investor protection. India launches Ayush Nivesh Sarthi portal to boost global investment in traditional medicine and wellness. PM Modi inaugurates world's highest Chenab rail arch bridge in Jammu Kashmir. এটা আপনার মনে রাখবে. Next, Himachal Pradesh distributes steel bottle to students combat plastic pollution. Okay, Puducherry Assembly goes paperless with lunch and Neva by Union Minister L. Murugan. Okay, Kiren Rijiju launches Ummade Central Portal to digitize and remove Waqf property management across India. Okay. ঠিক আছে Puducherry Assembly goes paperless with launch of Neva. Okay, এটা সরলা তারপরে আচ্ছা অমিত শাহ launches ভারতীয় ভাষা অনুভব to empower local languages. তারপরে তামিলনাড়ু ত্রিপুরা and Delhi led an audit literacy confederation planned 2025 report. All India Institute of Ayurveda AIIA launches 3-day Liengar Yoga Worship Yoga Samavesh. Tamil Nadu boosts conservation with new flamingo sanctuary and green initiatives. Indian Railways partner with Bhasini to launch multilingual AI service for enhanced passenger experience. NHAI explains fast asset monetization strategy to boost road sector financing and private investment. Nirmala Sitharaman chairs 6th NIIF Governing Council meeting in New Delhi. DRDO transfer technology of 9 system to 10 industries. India's first E-West Eco Park to be built in Delhi's Olambi Kalan Upper PPP DBFOF model. Kak जोटा कि कैम कोचनी Kang CSIR CRRI SPA sign MOU to reduce dust pollution with via urban road redevelopment. Next asla Kobarji and Namayatri join phase 2 public health coverage to gig workers. Andhra Pradesh government to disperse 8,745 crore rupees under the Taliki Bandanam scheme. Okay, India's first underwater museum to be built around INS Guldar in Maharashtra. India host ITU FT AINN meeting to advance AI native telecom networks. गांव फेनी सरफेस GI tag. गांव फेनी secures GI tag. Okay, এটা important. Punjab government launches Fast-Track Punjab portal. Department of Ports introduce Gyan Post for educational books delivery. Next, SCCL sign MOU with IMT for rare earth exploration. CCCEA approved 6405 crore railway doubling project. DGT and Shell India launch Green Skill and EV training initiative. ADB approved 109.97 million loan for Gujarat skill development. Government formed high-level panel to probe Air India AI 171 case.
Karnataka top nation in the wind power growth. First woman aide de camp appointed to president. MOTA launches Dharti Abba campaign. Okay. Railways inaugurates largest cargo terminal in Manesar. UDI extend pre-Aadhaar update till 2026. Bihar to get 6 new airport under Udan. BSNL soft launch Quantum 5G FWA. Delhi plans artificial rain project. Google launches safety engineering center in Hyderabad. India launches Operation Sindhu. Adani commission 5 megawatt green hydrogen plant. Niti Aayog release India's data imperative. Government launches Nabhya scheme. Okay, Nabhya scheme ऊपर अपन ठीक पढ़ी नेबे. Next, Tripura become fully literate state. Tripura अपन करबे fully literate state. Important question पढ़िया बहुत chance अछि. Bihar adopts e-voting for urban polls. India to host 2029 World Police and Fire Games. UPSC launches Pratibha Setu. CBSE to conduct class 10 board twice a year from 2026. India's first quantum computing valley in Amaravati. India's first quantum computing valley कोटे ना अमरावती रे important मन रखबे. तापरे नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनागुरेटेड होइछि. तापरे इंडिया लॉन्चेस AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम ऑन द्वारका एक्सप्रेस. Kerala tops protected area management tracking. तापरे Mount Etna adopts with Strombolinia exploration in Italy. तापरे India elected to UN Economic and Social Council for 26-28 term. President term signs proclamation banning travel from 12 nation. 12 nation एना पकाबे सब देश ना समस्त जाई पारछंदी बट प्रॉब्लम एबे जाय अछि युद्ध चलछि. नेक्स्ट UNG elect Latvia, Bahrain, Colombia, Liberia and DR Congo as new non-permanent member of UN Security Council of 26-27. Bangladesh removes Sheikh Mujibur Rahman image from backnote. Okay, एबे तो बांग्लादेश रो नुआ आसी गलानी एटा आपण किछि दरकार नै बट एटा जदि पचार देला पूर्व ये ताले आपण मानको दरकार पड़िबो. नेक्स्ट इंडिया रैंक्स 131 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025. Israel launches Operation Rising Lion. G7 summit held in Canada. India ranks 71 in Energy Transition Index. US launches Operating Midnight Hammer. India ranks 99 in SDG Index 2025. NATO set 5% defense spending target. Okay. Hero FinCorp secured SEBI approval for rupees 3668 crore IPO. India's financial or economic growth hit 4-year low of 6.5%. Quarter 4 GDP beats estimate. CRISIL project India's GDP growth at 6.5% for financial year 26. Bank of Baroda open digital bank in Kolkata. Canara Bank wipes minimum balance requirement for all saving accounts from June 1, 2025. एडा भी अबे चाली ची सब बैंक रहे. Okay, next. India's GST collection in May surged over 16% of 2.1 lakh crore. Okay. India's GST collection. Okay. UPI transaction rebound in May with 18.68 million payment. RBI imposed 54.78 crore penalties. The rupee on 533 entities of regulatory violation of financial year 24-25. OECD lowers India's financial year 26 growth forecast to 6.3. CCI approved the currency investment 9.99% stake acquisition in IDFC First Bank. Okay, I need na PSU Bank to set up a common platform for debt recovery. Central Bank of India acquires stake in future generally life and life insurance. Okay. तापरे आपनकर RBI cut policy repo rate 50 basis. एटा आपण recently जाउची मन रखि देबे हला आपनकर प्रति 3 मास रेटा चेंज हो जोडा कि नले प्रति मास चेंज होडा मन रखि देबे एटा नि नै. तापरे RBI reject universal bank license for Annapurna finance. एटा उटे important universal bank license दियाची. RBI raises LTV ratio for small gold loans. Okay.
ये भितर कौन इंपोर्टेंट थे पढ़ी दूसरी जल्दी अच्छी किसी RBI launches 1.25 lakh prize scheme for Hindi books. Okay. नहीं यार किसी दरकार नहीं है जोड़ा इंपोर्टेंट अच्छे मुझे देखी दूसरी ठीक है ओके ठीक अच्छे तापर देखिए आम स्पोर्ट्स उपरे मनग्यूस चार्लसन विन्स नॉर्वे चेस तापर अरविंद चिदम्बरम विन्स स्टेपन पावगियन मेमोरियल तब चार्ल्स अल्करेज एंड कोको गौफ विन फ्रेंच ओपन 2025 MS धोनी inducted into ICC Hall of Fame South Africa wins WTC 2025 okay India finishes third in the ISSF World Cup India tops archery Asia Cup ICC announces women ODI World Cup 2000 एटा ICC रे आपनकर ICC announce women ODI World Cup 200 okay Neeraj Chopra wins Osterva gold spike India win 35 medal in Asian wrestling championship Odisha women and Tamil Nadu men win hockey India master cup एटा important टा जून मासर क्वेश्चन पचार दे पारे किए जीतितला बेली ओके कोन हॉकी इंडिया मास्टर कप ओडिशा वुमेन जीतितिले ओके सुब्रांशु शुक्ला बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन to reach ISS जोरे एग्जाम 4 ओके चैनल जदी भल लाउछ आपण मान को माने कंटेंट जदी भल लाउछ निश्चित भाबे आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु हला लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु ता सहित आपण मान को जदी एई पीडीएफ ता दरकार अछि हला ताला आपण माने ए टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे परिबे हला एटी क्यूआर कोड अछि आपण माने कोन कर परिबे ना स्कैन करके आपण माने जॉइन हे परिबे जदि आपण टेलीग्राम चैनल पाउनांती ऑल गवर्नमेंट एग्जाम बेले आपण टाइप करबे जा लिखा है एटा मु देखाउची जोटा टाइप करा है आपण टाइप कर देबे आपण गवर्नमेंट जॉब लोगो पाई गला आपण माने सेटा आपण माने कोन कर परबे ना सेटू जॉइन हे परिबे ओके नेक्स्ट देखिबा हमें मु ऑलरेडी आपण मान को जो आर्यन तो स्टेट कैप्सूल जो अछि सेटा मु आपण मान को ऑलरेडी एई चैनल रे पठाई छी हला जदि आपण मान दरकार अछि निश्चित भाव आपण माने कंसिडर कर परबे केमती कोन प्रोसेस अछि नाडा देखै दोछि म आपण देखंतु ए बुक रो पूरा सिस्टम ना मेरिट बूस्ट रो कंटेंट एटा आपनकर टॉपर्स माने लिखि चंदी तास तो इजी फॉर टाइम सेविंग रिवीजन जो परीक्षा पाखे पिका आछन आपण किन किछ न पढतले भी जस्ट 15 आवर रे आपनकर पूरा सिलेबस कंप्लीट हे जो ए बुक रे हला बेसिक किछ पढिबार नै जेति कि नीड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एटी भलो हिच कोन इंफोग्राफिक भलो देछि एक्यूरेट फैक्ट जोटा देछि एग्जाम हॉल डिमांड रे जोटा पढुछि सेटा को मैक्सिमम से एम्फासिस देछि तापरे आपनकर कोन करछि ना आपनकर जोड़ा कोनती आपनकर मेमोरी बूस्टर आपण इमेज देखले जोड़ा मन रहबे से सब जिंस एटे भल रे देछि सेकंड रहला कोन आपण सिलेबस अनुसार कंटेंट अछि देखंतु कया गले आपनकर टोटल 34 ये बेसिक ओडिसा इन्फॉर्मेशन 35 चैप्टर टोटल 35 चैप्टर आपनकर देखंतु मो ऑलरेडी आपण मान को जोटा ग्रीन अछि ओडा को आपण प्राय तो किछ चैप्टर पढे देछि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पाई जिवे जदी मु ऑलरेडी गोटे वीडियो आनी भी अपकमिंग आनी भी जोटी कि सब चैप्टर ग्रीन वाला ही रहिबो किछि सेठी पेड रहिबन काइना पेड वाला जोटा मु मर्ज करिया पे नेतले रेडी एआई टेक्निकल पे प्रॉब्लम हे गला हला सेत पे स्टार्ट के कोटी लैक रहि जाय छै सेटा पुनी रिवाइज हे जो आस जिवो पुनी आ जोटा ग्रीन चैप्टर उडा आपण पुनी पाई परिबे आ जोटा रेड अछि ओडा सब पेड चैप्टर उडा आपण मन चाहेला आपण माने कर परिबे माने यूटिलाइज कर परिबे देखो नंबर अछि एटा नंबर मोर आपण से चैप्टर सरी गला परे समरी नोट पाइबे 750 टा पाखा पाखी आपण इंपोर्टेंट एमसीक्यू पाई जिवे हला आ प्राइवेट रे 35 प्राय जो वीडियो रहिबो जो विजिटिंग चैप्टर देखले सब प्राइवेट रे अछि पब्लिक नो जो माने पेड करिवे 35 रुपीस से मान को मोडा प्रोवाइड कर देबी ओके देखंतु ये सब ऑलरेडी सब चैप्टर अवेलेबल है कि अच्छी ऑलरेडी अपलोड भी हिसा छी जो माने फैसिलिटी नवा कथा नैवा नवा स्टार्ट भी कर सारने ऑलरेडी बहुत जण पिला बेनिफिट होचंदे आपण को इच्छा आपण मन चाहेबे 35 रुपीस इन्वेस्ट कर परिबे काइन अपकमिंग बहुत एग्जाम रे ओडिसा जिके ना आसीबो ठीक अछि हम कंटिन्यू को जिबा ना हमें जीवा ना जुलाई रो जुलाई कोन गवर्नमेंट लॉन्चेस GOI स्टार्ट अप फॉर इजी एक्सेस टू ऑफिशियल डाटा ऑन द गो ओके ओम बिरला inaugurated CPA Zone 2 conference on good governance in digital era at Dharmasala MIHP become the India's first
homegrown enterprises SST manufacturer. Jindal Steel commissioned Odisha's first continuous galvanizing line. Important. Next, Maharashtra launches hedging desk in Pune to protect farmer from the price fluctuation. Jyotiraditya Scindia inaugurates Ericsson's first India-made antenna facility at BVDN Innovation Park. Ladakh's first Astro-tourism festival conclude in Leh. Okay. तापर कैबिनेट अप्रूव नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025. कैबिनेट अप्रूव 1 lakh crore for RDI scheme. कैबिनेट अप्रूव 99,446 crore employment linked incentive scheme. Railways minister launch Rail 1 up. Finance Minister Sitaraman visits Spain, Portugal, Brazil for global meeting. Bihar launches Mukhyamantri Pratigya scheme. CA and IIT Roorkee join hands for energy research. NIP CCD renamed as Savitri Phule National Institute. Eta important मन रखिए. Gujarat launches Jana Suraksha Santuti Abhijan. 6-year-old Tegveer Singh become youngest to swim Mount Elbrus. तापर असला India Ghana launches climate resilient wet initiative. Rupees 1900 crore approved from PM Mitra Park in Tamil Nadu. Important. आपण PM Mitra Park हवा आपण Tamil Nadu. IG drones patient indigenously defense drone simulator. Indore launches digital house address project with QR codes. Bharat Mobility Global Expo 2027 announced Bhopal, Khajuraho, Udaipur airport top AI server ଅଛନ୍ତି. India established unique disease-free compartment in Meerut. India to get fast national cooperative university. Coal Ministry launches real clam framework. Okay. $100 deep tech initiative launched. Toll charges reduced up to 50% on highway with structures. India signs 6 agreement with Trinidad and Tobago. Puducherry include TV screening under family adoption program. Andhra Pradesh rated good in wildlife management. Andhra Pradesh good रही ना wildlife management रे भल रही आमर पाक स्टेट क्वेश्चन पचारे बहुत चांस अच्छी. Himachal start Aadhaar face authentication in PTS public distribution system रे. Okay. Andhra launches Digi Lakshmi scheme गोटे करछि. Rajasthan launches poverty free village scheme. Niti Aayog releases Northeast SDG index. Andhra launches AI mosquito surveillance. बहुत गुड़े जिनसे आंध्र प्रदेश को India launches national biobank. तापरे काला सेतु AI challenge launched होइछि. तापरे पंजाब launches entrepreneurship scheme in school. Punjab offer 10 lakh universal health insurance. Okay, next देखिए हमें. Stamp released for Syama Prasad Mukherjee. Important Syama Prasad Mukherjee के बीजेपी रा बहुत बड़ा लीडर थिले तांका ऊपर जो स्टैम्प हिची इम्पोर्टेंट. तापर रेलवे डिप्लॉयड एआई बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम. महाराष्ट्र डिक्लेयर गणेशोत्सव स्टेट फेस्टिवल. गणेशोत्सव आपन स्टेट फेस्टिवल हिची बोली महाराष्ट्र डिक्लेयर कर सची. सेंटर अप्रूव्ड 1600 रुपीज करोड़ रुपीज डिजास्टर रिलीफ. तापरे मराठा फोर्स गेट यूनेस्को टैग. इन इम्पोर्टेंट मराठा पोर्ट ता आपन यूनेस्को टैग पाइछि. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. Next, India to host manuscript heritage conference. BIMSTEC port conclave held in Vizag. Tesla open with showroom in Mumbai. PM Modi launches Dhanya Krishi Yojana. Goa launches high speed Ro-Ro ferries. 7,000 crore renewable investment approved. Good governance conference in Bhubaneswar. Most important. Good governance conference कोटे इतला ना Bhubaneswar इतला. 100% पढ़िया क्वेश्चन उड़ा हला. नेक्स्ट, इंडोर टॉप्स स्वच्छ सुरक्षण रे इंडोर सबल टॉप रोज पाए. इंडिया लॉन्चेस ट्राइबल जियोनम प्रोजेक्ट. इंडिया लॉन्चेस हाईएस्ट व्हील चेयर हला लाइटेस्ट व्हील चेयर हला. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट राइज 47%. इंडिया लॉन्चेस नशा मुक्त युवा कैंपेन. तापर झारखंड लॉन्चेस माइनिंग टूरिज्म. इंडिया नेपाल साइन एमओयूज. तापर इंडिया टू
became third largest economy by 2028. World Food India 2025 announced ହେଇଛି. PM Modi became second longest serving PM. Important. कहा पर एरा इंदिरा गांधी का पर ओके ना पर इंडिया इंडोनेशिया एमओयू ऑन पाम ऑयल पे इंडिया एमओयू ହେଇଛି बट ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଲର କ୍ରାଇସିସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ने एरा सब एना बहुत इंपोर्टेंट कहा से तो किछि कोन हेतला डील छोड़ा भी पड़ी पारे. तमिलनाडु हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर गोटे एस्टाब्लिश ହେଇଛି तापरे विन फास्ट ओपन शोरूम इन इंडिया. काजीरंगा रिपोर्ट 148 टाइगर्स काजीरंगा रे 148 टाइगर अछंती. एनवायरमेंट ऊपर बेरबार क्वेश्चन पचारुची ओपीएससी ओएसएससी. महाराष्ट्र डिक्लेयर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे ओके तापरे तापरे सुरीनेम बिकम द मलेरिया फ्री सुरीनेम कंट्री कोन हिच आपन मलेरिया फ्री हे डब्ल्यूएचओ होची. रूसिया रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट ओके. वर्ल्ड बैंक रैंक इंडिया फोर्थ most equal society. Colombia and Uzbekistan join NDB. Elon Musk launches America party. Elon Musk कौन कले अमेरिका पार्टी लॉन्च करछन दिया मन रखतांतु अमेरिका रे जत्ते जिंस प्राय पडुची परीक्षा रे. ओके नेक्स्ट Microsoft exist Pakistan after 25 years. Okay. Indian mango mania 2012 launch in Abu Dhabi. Switzerland approved malaria drug for infants. Bulgaria to adopt Euro 2026. UNESCO remove African site for danger list. India launches AI integrated TKDL. Okay. तापरे USA to exist UNESCO again. Okay. तापरे India ranks 77 in passport index. Iran launches Nahid 2 satellite. Important टा ईरान ऊपर जदि मैंने किछि भी आपनकर पढ़ी बे मन रखे पड़बी. ईरान इराक अमेरिका important. ओके से लॉन्च करला नाहिद 2 सैटेलाइट इंपोर्टेंट. तुर्की अनवेल्स गजब बम तापरे बैंक ऑफ एटा जो बैंक सब रे किछि इंपोर्टेंट ते मो पढि दोछि नले अजता के दरकार नै. छाडंतु M6 launches electricity features तापरे आरबीआई मैंडेट ई कुबेर फॉर गवर्नमेंट पेमेंट ई कुबेर फॉर गवर्नमेंट पेमेंट पई आपनकर कोन दरकार आपनकर ई कुबेर दरकार गवर्नमेंट पेमेंट पई आरबीआई मैंडेट कर देछि. तापरे नाबार्ड लॉन्चेस रूरल टेक कोलैब तापरे एलआईसी पार्टनर रे AUSFB ओके तापरे किछ अछि देखि दबा. अच्छा तापरे पीएम मोदी को ऊपर पड़े आसे हमें. पीएम मोदी गेट्स घानास हाईएस्ट honor. पीएम मोदी गेट्स Trinidad and Tobago top honor. Deepika Padukone honor with Hollywood Walk of Fame. PM Modi receive key to Buenos Aires. It important. 8 important. 3 important मन रखते. Okay next. Italy unveils jet powered humanoid robot. तापरे आसला आपनकर जापान launches climate satellite. India to get private satellite broadband okay. India private satellite broadband पाइछि. Reliance signed to 20,000 crore defense pact. Quad launches Quad at Sea mission. Navy signs AI maritime security pact. India test Astra missile operation Shiva 2025 launch. Okay. तापरे समुद्र प्रचेत vessel launched. DRDO test Prada missile. Lando Nuri wins Australian Grand Prix. Ayush Shetty wins US Open 2025. Neeraj Chopra wins Neeraj Chopra Classic. Okay. तापरे Jannik Sinner wins Wimbledon. Chelsea win FIFA Club World Cup. India wins 558 medal at the World Police and Fire Games. Andre Russell retired season. India to host Pride World Cup 2025. Divya Deshmukh reaches World Cup final. Shubham Gill hit 4 century in debut series. Tejaswini Shankar sets the Kerala's records. Okay. ओके जर चैनल आपन भल लाउची तीसरा हमरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नियंतु हला.
कहीं एमती कंटेंट आपण मानकु डेली डेली मिलुची ता सहित जदि आपण ए पीडीएफ चाहउछन आपण माने एई टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे पारिबे हला टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे पारिबे टेलीग्राम ग्रुप रे क्यूआर कोड स्कैन दिया छै क्यूआर कोड स्कैन कर पारिबे नहले ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप बोली आपण कोन करिवे टाइप करले आपण माने पाई पारिबे गवर्नमेंट जॉब रे लोगो लागि थोटा आपण माने एटा यूज कर पारिबे ता सहित ऑलरेडी म आपण मानकु इन्फॉर्मेशन दोची म ओडिसा कैप्सूल आपण कर जो स्टेट अछि आपण कर हरियाणा स्पेशल कैप्सूल जोटा आसला सेटा म आपण मानकु पढौची ए चैनल रे हला आ देखंतु बहुत बढ़िया कंटेंट डा ऑलरेडी मो एठी सब पाइबे टिके समय कहिथिले आपण माने देखथिले हला जो माने इंटरेस्टेड अछंदी ए टोटल 35 चैप्टर कवर करिया पई हला इंपोर्टेंट सब चैप्टर अछि हला 35 चैप्टर कवर करिया पई आपण माने किछि एठी फ्री रे पाई परबे ए चैनल YouTube रे फ्री रे आ जदि पेड चाहउछनी आपण माने पेड भी यूटिलाइज करि परिबे बहुत मिनिमम कॉस्ट हला मात्र 35 रुपीज पूरा टोटल आपनकर ओडिसा जीके 15 आवर कवर हबो हला आपण क्यूआर कोड स्कैन करी मते 9937193211 व्हाट्सएप करि परिबे समरी नोट्स मिलिबा आपनको सब चैप्टर सरला परे 700 पखा पखी क्वेश्चन आपनको एमसीक्यू मिलिबा तापर टेलीग्राम चैनल रे आपनको विभिन्न क्विज और नोट्स मिलिबा तापर 35 प्राइवेट यूट्यूब पब्लिक नोट्स सब आपनको प्राइवेट यूट्यूब आपनको सब मिलिबा ओके देखो ऑलरेडी सब वीडियो उडा आपनको ई फोल्डर अछि ओडा सब अपलोड भी हिसालानी प्राइवेट भी हिसालानी आपण जो माने मेल आईडी प्रोवाइड करिवे मेल आईडी से मानको मेल जीवो मेल गला पर से माने लाइफ टाइम पे देख परिवे ओके ठीक अछि चलो तो देखिबा हमें अगस्त मास रे कोन अछि क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सब देखिबा which state government has made electricity up to 125 unit free for all domestic consumer from August 1 Bihar who has taken charge as the new CEO and MD Hindustan Unilever K Priya Nair under what name was the 32nd joint exercise between navies of India and Singapore held in the South China Sea from 28 July to 1 August which is Simbax 2025 tapare who has taken over as the deputy army chief on 1st August Lieutenant General Pushpender Singh who has taken over as the 47th vice chief of navy Vice Admiral Sanjay Paschaiyan. Tapre who has been appointed as the new director of Vikram Sarabhai Space Center जोटा कि VSSC तिरुवनंतपुरम रची डॉक्टर ए राजाराजन तापरे सीबीसी रो चेयरपर्सन के हे चंदी अंडर मिशन कर्मयोगी रे एस राधा चौहान फिच रेटिंग रे आपनकर केते ये हेची ना 6.4 एंड हाउ मच पाकाबिक 6.4% तापर आसला क्वेश्चन किए हेचंदी फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सब्टिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेटा कोठी हेचन आपनकर सिक्किम रे हेची हुई स्टेट हवा कथा स्पीडी रे बोल रे छटा हुई स्टेट हवा कथा बिकम फर्स्ट स्टेट हु स्टेट पचाच छडा who got the Swarna Kamal Award for Best Feature Film at 71st National Film Award 2023 announced एजी सेडा होची आपनकर 12 फेल हला डायरेक्टर होचने विदोबिना चोपड़ा तापरे who won the first esports world cup chess tournament held in Riyadh सेडा आपनकर मंगूस चार्ल्सन तापरे आसला आपनकर की अपॉइंटमेंट है कोच ऑफ द इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम जोटा कि AIFF पे के खालिद जमील ओके खालिद जमील तापरे which awareness week was observed from 26 July to 1st August होचे hepatitis awareness week important hepatitis awareness week तापरे असला आपनकर India received the last aircraft of 16 Airbus C295 from which country? Spain. Hala. What is the India's rank in fish production in the world? So second. Important. Fish production is second. Why did AIFF and FIFA launch India's first FIFA Talent Academy for Girls? Hyderabad.
Which team did South Africa champions defeat to win WCL Bahrain Pakistan champions? तापर which became India's first solar powered assembly सेटा होची दिल्ली most important solar उपरे जदि किछि आसेला important okay which cricketer's story is told in book The Rise of the Hitman Rohit Sharma On which date was National Friendship Day 2025 celebrated in India? 3rd August, first Sunday of the August. Okay. Where was the joint military exercise Bold Kurukshetra held? Jodhpur. Which initiative created a Guinness World Record for highest restriction in a month? Pariksha Pe Charcha. Which rare blood group was identified in Bengaluru? CRIB. Which nutrient-rich potato variety was launched in India? Bio fortified. Which state first implemented sign language expert under JJ Act? Punjab. Which country became 107 member of International Solar Alliance? Moldova. Important. Okay. India's rank which among the largest aviation marketers सेटा होची फिफ्थ माने आपनकर एविएशन पई मैक्सिमम जिंस एक्सपोर्ट करूची इंपोर्ट करूची हला इंपोर्ट करूची इंडिया तनो एटा फिफ्थ अछि एक्सपोर्ट माने पठेबा इंपोर्ट माने पाइबा तापर हसला आपनकर पत्तालपानी Kalakud Heritage Train Line is which state? Madhya Pradesh. Which mountaineer climbed Mount Kilimanjaro from Arunachal Pradesh? Seuchi Kapako Yano. First Bimstek traditional musical festival title सेटा आपण सप्तसुर सेवन नेशन वन रागा. Which Jharkhand leader known for this Disham Guru passed away? सेउचनी शिबू सोरेन. Important. Who became oldest person to climb Mount Fuji? Kokichi Akuwaja. Se hochani 102 year Kokichi Ajwara. Okay, 102 year. Next. Who became longest serving home minister suppressing LK Advani? Se hochani Amit Shah. Most important question. Modi recently ebe ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫଲୋଅର ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବି ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରହିଲେ ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ବି କି ଅମିତ ଶାହା ହେଲେ ତାହେଲେ ବିଜେପିରେ ନା 2 ଜଣ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଧରାଲି ଭିଲେଜ ଫ୍ଲୋଡ ଅକର୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ମଣିପୁର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଫର୍ ହାଉ ଲଙ୍ଗ 6 months which former governor pass away सत्यपाल मनिक पास अवे ओके इंपोर्टेंट तापर नेम ऑफ न्यू सेंट्रल विस्टा सेक्रेटरी बिल्डिंग इनॉग्रेटेड कर्तव्य भवन व्हिच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 असम हु रिसीव्ड फर्स्ट एमएस स्वामीनाथन फूड एंड पीस अवार्ड डॉक्टर एरन आरे यूएस imposed total tariff on India increased to 50%. Which bank got approval to become universal bank? AU small finance bank. एटा आपनकर universal bank है ये एटा important मन रखिबे. Name the latest ChatGPT model launched. ChatGPT 5. Which hepatitis virus classified as carcinogen by WHO? Hepatitis D virus. Theme of the National Handloom Day 200 by Handloom Empowerment for Women Empowerment of Nation. Which state celebrates Sustainable Agriculture Day on August 7? Maharashtra. Theme of the World Breastfeeding Week 2005 Prioritizing breastfeeding, build sustainable support system. Okay. EV initiative scheme PM E-Drive Yojana extended till 31st March 2028. Which countries signed peace deal over Nagorno-Karabakh, Azerbaijan and Armenia? Asia's longest freight train 4.5 name होची रुद्राष्ट्र. It's your short question.
रुद्राष्ट्र ओके आईसीएमआर स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम नेम होची साइन तापरे आपनकर आसिला रुपीज 4200 करोड़ टेक्निकल एजुकेशन स्कीम नेम होची मेरिट जोमेटो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटेड शाहरुख खान को कराई थी जोमेटो ब्रांड एम्बेसडर यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025 विनर फ्रॉम इंडिया बीबी फातिमा India's first animal stem cell biobank opened at NIAB Hyderabad. First MNCB to cross 1 lakh crore rupees turnover. Kerala State Financial Enterprises. Countries declared free of shipping sickness by WHO. Kenya. World Sanskrit Day celebrated 9th August. Longest Vande Bharat route launch was Pune to Anjani. Okay, Nagpur सेटा first state to implement दीक्षा अभियान महाराष्ट्र स्टेट लॉन्चिंग नारी अदालत सिक्किम एटा इंपोर्टेंट नारी अदालत फर्स्ट टाइम गोटे करछि सिक्किम नेक्स्ट आसीबा बीईएमएल फर्स्ट फॉरेनर टू मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मलेशिया ब्लू पिंगुइन मशरूम डिस्कवर्ड इन कागज नगर फॉरेस्ट तेलंगाना प्रेसिडेंट फेर्डिनेंट Marcos J belongs to Philippines. New MP housing apartment named Krishna Godavari Kosi Hugli. तापरे Gavari most of 2025 started in Mewa Rajasthan. BLA declaration to terrorist organization by USA important. BLA जदि किछि ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए भी डिक्लेयर करछि एबे तो एई परमाणु बोमा पई तो ऑलरेडी ते युद्ध चलछि हला तेणु जदि सी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब डिक्लेयर करछि इम्पोर्टेंट यूएसए रो बहुत जिनस इम्पोर्टेंट रहबा ना इंडिया बैंड जूट इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश आगु बांग्लादेश तो थिला भलो एबे मे बी सरकार चेंज करे मे बी एटा इंपोर्टटा ठीक ठाक ही पारे ओके नेक्स्ट कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस ओके नेक्स्ट देखिबा बोर्ड इंट्रोड्यूसिंग ओपन बुक एग्जाम फॉर क्लास 9 सीबीएसई जज impeached by Lok Sabha Justice Yashwant Verma. New semiconductor project approved for ICC Player of the Month July 2000 Shubham Gill and Sophia Dunley. तापरे fast drone based artificial rain experiment location होची आपनकर जयपुर तापरे World Elephant Day 2025 event at held at Coimbatore तापरे health index launched name होची श्रेष्ठ India's boxing medal in Asian Championship 25 होची 27 Tatto 2 hydropower project located in Arunachal Pradesh. International Youth Day 2025 theme होची local youth actions for SDGs and beyond. World Elephant Day 2025 theme होची bringing the world together to help elephants. New defense corridor announced in Maharashtra and Assam. India Singapore ministerial round table venue New Delhi. State banned World Horizon officially Odisha. Sure short question कौन बैन करा जाइछि हरिजन आपण कोई परिवे नहीं ओके नेक्स्ट फर्स्ट नैब सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली रेलवेज फेस्टिवल डिस्काउंट ऑन रिटर्न फेयर एट 20% एआई टूल फॉर ग्राम सभा लॉन्च्ड सभासार तापर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल रेसिपिएंट होची एआर मार्शल अवधेश भारती एंड अदर्स 1 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ने होची पीएम विकासशील रोजगार योजना विकासशील भारत रोजगार योजना तापरे इंडिजिनियस सिक्योरिटी इनिशिएटिव नेम मिशन सुदर्शन चक्र इंपोर्टेंट डाटा नेक्स्ट बैंक ऑफरिंग 4 लाख लोन टू अग्निवीर राउची एसबीआई दोची अग्निवीर मान को 4 लाख लोन दे परची इंडियन फ्लैग होस्टेड एट यूएस लैंडमार्क राउची स्पेस नीडल सेटल ओके कारगिल अप्रिकॉट्स एक्सपोर्ट टू सऊदी Arabia. तापरे PM मोदी इंडिपेंडेंस डे स्पीच ड्यूरेशन 103 minutes important 103 minutes बहुत बड़ा लंबा भाषण दिखले फिल्म कंप्लीटिंग 50 years in 2010 से होची सोले फिल्म ओके नेक्स्ट चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 विंसेंट केमर ओके गवर्नर ला गणेशन सर्व्ड स्टेट मणिपुर एंड नागालैंड थीम ऑफ द इंडिपेंडेंस डे होची भारत 2047 प्रिपेयरिंग फॉर सेंटेनरी ओके इंपोर्टेंट एटा भी एटा गोडिया बहुत चांस अछि
State of the art space laboratory inaugurated in Munica, Arunachal Pradesh. Mechuka, Arunachal Pradesh. Film writing best director and film film writing best director best film and director IFFM 2005 होची Homebound नीरज गायवान. Okay. India beat 4 Commonwealth Games 2030. World's most valuable football club होची Real Madrid. Cricket legend and coach who passed away belong to Australia. NDA vice president candidate होची CP Radhakrishnan. Opposition vice president candidate होचंदी B Sudarshan. ओके एरा मन रखिए एरा जो भाइस प्रेसिडेंट हेले किए कौन हेले हला ऑपोजिशन किए आपनकर एनडीए का को सपोर्ट करथिला किए राधा किए हेले भाइस प्रेसिडेंट एटा इंपोर्टेंट पडिबा बहुत चांस अछि हला किछि इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ डैम श्योर क्वेश्चन फास्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन ट्रैक लॉन्च एट BLW Varanasi. ओके Samasri Yojana launched by West Bengal. तापरे Foxconn belong to Taiwan. World Human Rights Robot Game 2025 held at Beijing, China. तापरे Tribal Empowerment Initiative launched Adi Karma Yogi Abhijan. Greenfield Airport approved at Kota, Bunti, Rajasthan. LCA Tejas Mark 1A jets approved 97. IIM established bill passed for Guwahati. Okay. Miss Universe India 2025 winner Manika Vishwakarma. Your short question. World Photography Day theme, my favorite picture. World Humanitarian Day 2025 theme hoji strengthening global solidarity and empowering local communities. Constitution Amendment Bill for removing Minister 1030 Amendment Bill. It is most important. Okay, important. 138 Amendment Bill chalani. Okay, है ना मन रखिए. Missile tested by India Agni 5. तापरे जलालाबाद renamed as परशुरामपुरी. August 20 observed as सद्भावना दिवस and अक्षय ऊर्जा दिवस. AIBT Executive Board President Country India. First fully digital literate state होची केरला. या पूर्व आम किसी पढ़ी मन अच्छे ना से टे आइडिया करेंगे पूर्व आम आउट स्टेट विषय पढ़ते टे मन रखिए. नेक्स्ट August 27 celebrated as the World Entrepreneurs Day and World Senior Citizens Day. World Senior Citizen theme है empowering the voice for the elderly for an inclusive futures. Okay. OpenAI first office location New Delhi. APEDA new office at Patna, Raipur, Dehradun, तीनटा जगह APEDA office is economy reform panel led by Rajiv Gauba. Jet engine partnership country होची France. Kona Express Foundation led at Howrah. Homi Bhabha Cancer Hospital inaugurated Muzaffarpur. Important. तापरे fortified rice scheme extended till 2028. Online gaming bill 2025 purpose promote esports and ban money gaming. Important. Global Smart City Index 2025 Zurich, Switzerland. Okay. तापरे पंजाबी एक्टर who passed away से होची जसविंदर भल्ला. First Khelo India Water Sports Festival held at Dal Lake, Srinagar. Asian Open Short Track Trophy held at Dehradun. US Ambassador to India appointment Sergio Gore. IADWS test conducted by DRDO. Statue unveiled at Wankhede Stadium Sunil Gavaskar. Wankhede Stadium रे सुनील गावस्कर statue कौन unveil is. Durant Cup 2000 winner defeated Diamond Harbour FC. Okay. August 23 celebrate National Space Day. आपनकर जो आपनकर चंद्रयान मिशन सक्सेस हेतला ताकु ने की 23H. गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट conducted at Sriharikota. Deputy NSA appointed Anis Dayal Singh. Cricketer retired from all formats Cheteshwar Pujara. Committee chaired by committees chair by जो committee उड़ा सब होई छि ताको चेयर करछन के है ना नरेंद्र मोदी करछन. मारुति सुजुकी BEV लाचदार ई वितारा. तापरे इंडसलैंड बैंक CEO MD राजीव आनंद होइछनी. NDB चीफ रिस्क ऑफिसर अपन डॉक्टर
राजीव रंजन पोस्टल सर्विस सस्पेंड फॉर अमेरिकार पोस्टल सर्विस आसीबो नहीं। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग गोल्ड विनर होची मीराबाई चन्नू। फिजी पीएम विजिटिंग इंडिया सितिभेनी रेबुका। प्रोजेक्ट 17A वारशिप लॉन्च्ड INS उदयगिरी एंड IS हिमगिरी। UNAI initiative scientific panel on AI in global dialogue on AI governance NH ओके तापर NHAI एजुकेशन प्रोजेक्ट नेम होची आरोहण। ओके चेस वर्ल्ड कप 2025 होस्ट सिटी होची पणजी गोवा। अगस्त 26 सेलिब्रेट एज वुमेन्स इक्वालिटी डे। पीएम सन्मनिधि लोन एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2030। इंपोर्टेंट पीएम सन्मनिधि लोन ऊपर पड़ी पारे। बायो E3 फुल फॉर्म कौन बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 होस्ट बीट सिटी अहमदाबाद। J&K बैंक चेयरमैन अपॉइंटेड एस कृष्णन। रोमांटिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट उज्जैन। Countries banning mobile phone in classroom South Korea important। IPL retirement announced by Ravichandra Ashwin। August 27 was World Leg Day। U special buses launch in दिल्ली आपनकर यू टाइप गोटे स्पेशल बस लॉन्च होइছে एडा होचे दिल्ली रे। नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ओडिशा अपन जानि अपन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लॉन्च एट संसद सन्नाद एडा होचे सन्नाद गुजरात। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 held in Egypt। विंध्याचल स्टेशन named as विंध्याचलम धाम। ICC partnership with Google। इंडिया जापान समिट held at Tokyo। IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपन है उर्जित पटेल एडा इंपोर्टेंट है। IMF रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल है ना। DIGPIN DigiPin पार्टनर कंपनी होची मैप माय इंडिया। आई कौन SWL 2020 पर टॉपर स्टेट होची आपनकर महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च्ड बाय बिहार। इंडिया हाई कमिश्नर टू कनाडा दिनेश के पटनायक। ये मे भी जो ओडिया ही थिबे पढ़ियार वो चांस अछि। एशिया कप हॉकी 2025 began at राजगीर बिहार। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 थीम होची स्पोर्ट्स टू प्रमोट ए पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। PM Modi visit countries Japan and China। FDA allows insurance sector 100%। Tribal AI translator launch as Adivani। Okay next tempered glass factory inaugurated नोएडा। टेम्पर्ड ग्लास आपन जो पड़े परी आपन विभिन्न ये रे सिस्टम रे मोबाइल रे लैपटॉप रे सबटी ता पे आपन कोटी छै इनोवेशन है नोएडा। MLFF टोल सिस्टम लॉन्च्ड एट NH48 गुजरात। इंडिया जापान एग्रीमेंट सेक्टर होचे डिफेंस डिजिटल क्लीन एनर्जी कल्चर। डिफेंस ड्रोन यूनिट इनॉग्रेटेड नोएडा। अगस्त 30 ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। रमन मगासिया अवार्ड 2025 विनर होची एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट इंडिया मेडल इन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 मेडल पाइची। बुक लॉन्च होईची कोन द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज विनर सात्विक चा रैंक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तापर एशिया समिट 2012 held Tianjin चाइना। ओके आपण जदि चैनल भल लाउची निश्चित भाबे लाइक शेयर सब्सक्राइब एबे ही करि नियंतु हला। आ जदि आपण को ई ई बुक दरकार अछि ताले आपण माने कोन करिवे ना एटी टेलीग्राम चैनल दिया जाय छै आपण माने क्यूआर कोड स्कैन करि के टेलीग्राम जाय परिबे ताले ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्री बेली गोटे आपण गोटे सर्च करिवे टाइप माने आपण टेलीग्राम सर्च रे टाइप करिवे टिक आपण को एई लोगो जदि मिलले आपण माने सेठी आपण माने कोन करि परिबे ना जॉइन करिवे चैनल रे ता सेटा आपण माने जानचनी म आपण मान को ओडिसा कैप्सूल जोटा कि आर्यन तो स्टेट स्पेशल सेटा आपण मान को पढौची बहुत भलो बुक एटा आपण मान को पई शॉर्ट टर्म रे बहुत जल्दी आपण रिवीजन मतलब 15 घंटा रे आपण को पूरा माने गुटे दिन आपण जदि माने जदि 8-9 घंटा पढुचंदी 2 दिन रे आपण टोटल बुक्स टा सारे देबे एते बढ़िया कंटेंट दे सकते आपण ऑलरेडी
किछि जगह डेली एटा मो कहूची हला आपण सिलेबस कवर अछि 35 टा टोटल चैप्टर अवेलेबल अछि हला किछि मु पेड रे पढैछि हला किछि मु कोन कहले फ्री रे भी पढैछि हला तेणु सब जगह चैप्टर जदि पाइबा ପାଇଁ चाହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଆପଣ ସମରି ନୋଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ 750 ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇବା ଚାହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆକ୍ସେସ୍ ଚାହୁଛନ୍ତି ଆଉ 35 ଭିडिଓ ପୁରା ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ এই ନମ୍ବର जो ଅଛି ମୋତେ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିକି ଏବେ ଆପଣମାନେ ପରଚେଜ କରିପାରିବେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ହେଲା बहुत मिनिमल प्राइस आपण मानेकर कौनसी माने गोटे छोट छुआ भी एटा ये कर पारिबो मैनेज कर पारिबो 35 रुपीस बहुत किछ नाही किंतु बहुत कंटेंट बनया पे बहुत टाइम लागुची आउ सॉफ्टवेयर कॉस्ट भी रहउची सेति पे एटा सब हम प्राइवेट देइछु ओके आपण मन चाहिबे आपण माने यूटिलाइज कर पारिबे देखो सब जाक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी 35 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी आपण माने नंबर मते व्हाट्सएप कर पारिबे एबे जो मन को नबार अछि आपण माने नै पारिबे जस्ट मु 2 मिनिट ब्रेक नउची हैला तापर आसला परे हम सितंबर स्टार्ट करिया अच्छा जीबा हमें नेक्स्ट कंटेंट को अच्छा आज हमें टोटल सारिया को पड़िबा काइना या परे मोर ऑफिस काम रहइबो टोटल एडा को मु टाइम दे परबेन पका पकी कंटेंट बने पे एक्सक्यूज मी ये कंटेंट बने पे मते मिनिमम 3 दिन लागलानी बुझले तणु आ लेट करबानी आज जेमते भी फेब्रुआरी 20 पर्यंत 22 पर्यंत आज 22 तारीख 22 पर्यंत सब कंटेंट रेडी की बनाए गला हला तनु स्टार्ट करिया सेप्टेम्बर मासर करंट अफेयर 2025 सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी मार्च आउरी अछि हला on September 1 2025 under what name did 21st joint military exercise between the armies of India and America start in Alaska सेटा अछि युद्ध अभ्यास 2025 तापरे Indian Air Force retired the MiG-21 fighter jet manufactured by the which country after 6 decades of service? Russia. The inauguration of Semicon India 2025 in Delhi by what name did Prime Minister Narendra Modi launch first Made in India chip Vikram? According to the Nari 2025 report,
by the National Commission for Women NCW, which is the safest city for women in India. से होची कोहिमा नागालैंड, सेकंड होची विशाखापट्टनम, थर्ड होची भुवनेश्वर। पढ़ी पारे लिखारे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन was implemented in India to fully verify the purity of the which type of jewelry, সেটা হচ্ছে silver. Who took charge as 29th Controller General of Accounts? CGA के ହେଇଛନ୍ତି TCA कल्याणी। CEO of the Food Safety and Standard Authority FSSAI की रंजित पुन्हानी। New Director General of सीमा सस्ता बड़ा संजय सिंघल। Who was elected for a second term as the President of the Guyana? Irfan Ali. For student of which country did India announce 1000 e-scholarship for higher education? Afghanistan. Badminton World Federation award the hosting right for the Badminton World Championship 2026, New Delhi. On its 65th Foundation Day, by what name did NCERT launch TV channel Bal Vatika? ଏବେ NCERT ତ ବହୁତ ଯାତ୍ରା କରିଛି ବସିଛି ନା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କୋର୍ଟ ଉପରେ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ହେଇକି ହେଲା, ତେଣୁ ପଡ଼ିପାରେ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ, in which state did Prime Minister Modi launch the Jivika Nidhi Credit Cooperative Federation Limited, Bihar? Where was India's first vulture knowledge portal launched? Assam. Important first vulture मान को अपने knowledge इन करिया पे portal launch है आसाम रे important था। कौन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह launched आप गोटे करते नहीं ताऊ जे कैपस किसान आप। Veteran diplomat was appointed. Which veteran diplomat was appointed as the India's ambassador to UAE? Deepak Mittal. Okay. এটা ଗୋଟେ important question. Okay. At the 56th GST Council meeting on September 3rd, 2000, what slab percentage was created for a sign and luxury goods? 40%. Which state increased maximum daily working hours for private employee from 9 to 10 hours? Maharashtra. Whose memoir, Mother Mary Comes to Me, was released? Arundhati Roy. ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ସବୁବେଳେ ପଢ଼େ, ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୁକ୍ସ ତାଙ୍କର ପଢ଼େ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା ବି ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ମଦର ମେରୀ କମ୍ସ ଟୁ ମି। ଓକେ, ତାପରେ which became the first government hospital in India to perform the robot assisted kidney transplant? AIIMS Delhi. Which brand appointed Mohammad Siraj as ambassador? Skechers. Prime Minister Lawrence Wong, who visited India, belongs to which country? Singapore. Where was Semicon India 2000 web held? Yashobhumi, New Delhi. Okay. Where was PSA terminal phase 2 inaugurated সেটা হচ্ছে মুম্বাই। Where was India's indigenous doping test system যেটা কি মিথেনাইডন LTM launched সেটা হচ্ছে নিউ দিল্লি। Who became CMD of NHPC Limited? Upendra Gupta. Where was Royal Bhutan Buddhist Temple inaugurated? Rajgir, जोटा कि आपनकर बिहार अछि। Which cricketer retired? Amit Mishra. Which Italian fashion icon passed away? Giorgio Armani. In which city will Andhra Pradesh set up a space city? Tirupati. Who became the Prime Minister of the Thailand? Anutin Charnvirakul. Who became Levi's global brand ambassador? Alia Bhatt.
Theme of the Teachers' Day, inspiring the next generation of learners. Which bank signed 21,000 crore rupees agreement with Rajasthan PNB? Under which operation did Army conduct flood rescue operation Rahat? Important. Where was India's first port-based green hydrogen project launched? VAW Chidambaram Port. Who became the UK's first Muslim female Home Secretary? Shabana Mohammed. Theme of National Nutrition Week 2025, Better Food for Better Life. Name of the world's first mRNA cancer vaccine trial, Russia. Enteromics. Okay. Who won Originality Best Director Venice Film Festival de Anupama Roy? Who received Camel International Award? Yunus Ahmad. India defeated which country to win archery gold? France. Carlos Alcaraz defeated Jannik Sinner to win US Open 2025. India defeated which country to win Hockey Asia Cup 2025? South Korea. Okay. Which driver won the Italian Grand Prix 2025? Max Verstappen. Longest lunar ellipse ହେଇଛି କୋଉଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7-8 ଆପଣଙ୍କର 2025 which state became fully literate? Himachal Pradesh. India's literacy rate 80.9%. India's Navy SCTCM batch launched on September 8 जोटाकि आपणकर LSAM 25. Where was Anokhi Dunia Ceramic Waste Park inaugurated? खुर्जा यूपी रे. अनोखी दुनिया सेरामिक वेस्ट पार्क important था. Which party won Norway election? Labour Party. Youngest to defeat world champion Mukesh Abhimanyu Mishra. Theme of the International Literacy Day, promoting literacy for a world in transition. Theme of the World Physiotherapy Day, healthy aging. Who became Vice President of India? CP Radhakrishnan. Important. Which city owns Clean Air Survey 2025? Indore. SAI partner with IIT Delhi. NSC chairman होचने श्रीनिवास इंजेटी. नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस रीजन जेन जेट मूवमेंट. एबे जेन जेट रो नुआ कोन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टी एबे कोन हिचंती तांकर अपॉइंटमेंट हिचंती. फ्रांस पीएम अपॉइंटेड सेबेस्टियन लोकर्नु. UPU project launched in Dubai. UPI or UPU. India defeated which country? Football to win bronze? Oman. Railway line doubling approval. Bhagalpur Dumka Rampurhat. Highway approved. Mokama Munger. Tribal digital platform Adi Sanskriti. First Overseas Hotel Innovation Center, Abu Dhabi. Speedy Lab inaugurated in Nasik. India's non-fossil capacity 250 gigawatt. SSLV Tech transform to HAL. PV Narasimha Rao Award postmortem किए Manmohan Singh. ICC campaign will to win. Suicide Prevention Day, the theme कौन? Changing the narrative on suicide. Purple Fest 2000 कुटेला नोएडा रेतला. ओके. महाराष्ट्र गवर्नर की एडिशनल जज आचार्य देवव्रत वाले. इंडियन मेरिशस समिट लोकेशन भान्ना से इतना इकोनॉमी पैकेज अनाउंस पर मेरिशस है. फॉरेस्ट ट्रेन इन इंडिया नमो भारत. फॉरेस्ट ट्रेन इन इंडिया कौन? नमो भारत. एडीबी टूरिज्म एग्रीमेंट स्टेट होची उत्तराखंड. वोमेन सेलिंग मिशन होची समुद्र प्रदक्षिणा. IIM अहमदाबाद ग्लोबल कैंपस होची दुबई. अनुपम खेर बुक होची डिफरेंट बट नो लेस important. September 11 observed as दिग्विजय दिवस. Forest Mitrat Day theme remembering the Mitrat protecting the forest. Coast Guard Summit Rome. Vice President took charge CP Radhakrishnan.
Nepal's first female PM, Susila Karki, important. SBI MD Ravi Ranjan, INS Arabadi inaugurated in Gurugram, robotic surgery training aims Delhi, surgeon training दिया आज गोटे सेठी भी ହେଇଛି ତାପରେ training ବି ଦିଆ ହେଉଛି ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ज्ञान भारतम पोर्टल न्यू दिल्ली रे लॉन्च ହେଇଛି Mauritius PM visited राम मंदिर नवीन राम गोलाम गोलाम ओके inspired award top listed Muzaffarpur former CMDT Lapang belong to Meghalaya India agreement for satellite center Mauritius first AI minister country Albania SAGEX 2025 held in Jeddah Mizoram rail link Mizoram rail link कुटिना Bhairabi ଆଉ Sairang Giant tortoise breeding Mizoram Zoo Davis Cup qualification win versus Switzerland tourism award state ପାଇଛି କି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସେଠି ଅଛି ଭଲ କୋର୍ଡିନେସନ ସେମାନେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି 100 रुपीज कॉइन कौन है डॉक्टर भूपेन हजारिका ना रे पब्लिश कराई फास्ट एड डे थीम होची फास्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज युद्ध अभ्यास लोकेशन फ्लोट वेरेट अलास्का तापरे मैत्री एक्सरसाइज लोकेशन उमरयो मेघालय कंडला कोंडतम फेस्टिवल तुथुकुड़ी ओके बाम्बो बायो रिफाइनरी आसाम रे अछि अहमदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराई छै ता ना चेंज हेछि अहमदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हला गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप 200 रे जैस्मिन लंबरिया तापरे भारतनाट्यम गुरु पास हुए श्रद्धा होपमैन होचनी भारतनाट्यम गुरु जने ओबीचारी रे ओपीएससी क्वेश्चन पचारेडा ओएसएससी पचारे एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड परनिया माखन बोर्ड प्रोजेक्ट स्टेट होची बिहार इंटरनेशनल वर्ल्ड प्राइज होची डॉक्टर हिमांशी कुलकर्णी पीएफएम प्रोग्राम सिलेक्शन विवेकानंद गुप्ता रेयर बर्ड स्पॉटेड नन जय नारायण बर्ड सेंचुरी IIT कानपुर पार्टनरशिप कंट्री वियतनाम UPI limit 10 lakh per day 5 lakh per transaction होली मेडल बाबा कल्याणी तापर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ या तो प्रति मास रहउचे त नो फीडे ग्रैंड स्विस विनर अनिस गिरी एंड वैशाली रमेश बाबू टुलिप ट्रॉफी विनर सेंट्रल जोन डेमोक्रेसी डे थीम होची अचीविंग जेंडर इक्वालिटी थ्रू एक्शन in which countries multilateral joint military exercise JADAP 2025 did the Indian Armed Force participate Russia who is the Prime Minister of the Mauritius who visited India Nabin Chandaram Rangolam in the honor of which countries Maratha Queen Ahilyabai Holkar was Ahmednagar railway station renamed Ahilyanagar so it's called 18th century who became Bihaar's first female international FIDE master Mariam Fatima India's rank in the Global Innovation Index 38 top of Switzerland by what name did SEBI launch a new regulatory framework Swagat FI important data bhi which state launched the Anbhu Kargal scheme Tamil Nadu एटी प्रोनाउंसिएशन भूल है क्षमा करें कहीं ना सब गुड़ा आम एत अक्वांटेड नुह खाली शुणिया कथा मन रखा कथा नेक्स्ट Which company became the new jersey sponsor of the Indian cricket team Apollo Tyre theme of Ozone Day 2025 from the science to global action where was the third Kaushal Mahotsav held Lucknow commanders conference held footage in Kolkata तापरे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लॉन्च कोटेज ना बिहार तापरे इनिशिएटिव वाज व्हाट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय नमो ऐप सच एज सेवा पर्व 2025 वेयर वाज इंडिया's फर्स्ट पीएम मित्र पार्क फाउंडेशन लेड हिज धार मध्य प्रदेश रे इन व्हिच स्टेट वेयर
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन एंड आदि सेवा पर launched मध्य प्रदेश which naval ship participated in the India Greece exercise INS Trikant. Who was appointed chairman of ASCI Sudan Subhats. Which digital insurance platform was launched by IIT ARI? Bima Sugam. Which bank launched a Platinum Jubilee ASA scholarship SBI? Which country became the members of the Interpol Asian Committee India? Where was Universal Postal Congress Dubai? Who launched the ICC anthem Bring It Home? Shreya Ghoshal. Bring It Home. Okay. Which film was India's Oscar 2026 entry? Homebound. Who became the first Indian bowler to take 100 T20 wickets? Arshdeep Singh. Which Assamese artist died in Singapore accident? Jubin Garg. Most important question. India's rank in Asian Fencing Cadet Cup first. First who launched Industrial Park Rating System 3.0? Piyush Goyal. Gujarat's fourth solar village hochi Dharho. Dhordo. Okay, Dhordo na. First countries get PMS exploration right, India. Where was India's first defense manufacturing plant? Inaugurated Morocco. India's medal in speed skating Indian championship rank 5th Royal India. Richest state Hunur India Wealth Report 200 Maharashtra. Which country recognized Palestine? Britain, Canada, Australia. Who scored the fastest ODI century for India? Smriti Mandhana. September 2 ଜିନିଷ ଅଛି। Theme of the International Day of Peace, Actions for Peace. GST slabs reduced to how many? 2, जोटा कि 5% and 18%. Tripura Sundari Temple redevelopment inaugurated Tripura. Who received the Living Bridge Award? Kher steamer. Which state launched LEAP scheme? Karnataka. First paperless Gram Panchayat award hochi Maharashtra. ADB loan agreements Assam. Which company invest $1,000 million in OpenAI Nvidia? Will Ballon d'Or 2025 winner Osumen Dimabel and Aitana Bonamati. Okay. September 22, World Rose Day. Theme of the Ayurveda Day, Ayurveda for People and Planet. Dadasaheb Phalke Award, Mohanlal. IORCC launched in Goa. NCEG 2025 held in Visakhapatnam. Typhoon causing devastating Ragasa. which who launched Vikasita Bharata Build-thon 2025 Minister of Education. Which empire passed away? Decay Bard. Theme of the Sign Languages 2025 Sign Language Unite Us. Missile tested from the train launcher Agni Prime. Important. Train launcher ସେମାନେ missile launch କରିଦେଲେ इंडिया वाला Agni Prime ना था. 8th country to accept UPI Qatar. IIT designated UN AI Center IIT Madras. GST Appellate Tribunal launched on new GST. Bonus for railway employees 78 days. Highway approved NH 139 ପାଇଁ ତାପରେ government partner with which platform? Zepto. MS Subulakshmi Award 200 KJ Yesudas. Okay. Changemaker Award 225 काको मिली DRDO को. Okay. Country attending UNG after 60 years Syria. Kannada writer passed away SL Birappa. Okay. Director of the Botanical Survey of India Dr. Karnal Das. Rajasthan Development Package 1.22 lakh crore. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्टेट होची बिहार. India's forest area percentage होची 21.76%. आयुर्वेद आहार लाइसेंसिंग अथॉरिटी होची आपनकर FSSAI ना. A best ICCC launched at Tirumala. तापरे इलेक्ट्रिक ट्रक फेल्ट launched at सर्बानंद सोरवाल. US civil nuclear deal with Turkey. तापरे इमी नॉमिनेशन होची दिलजीत दोसांझ
जे तापरे आइसलैंड रीनेम्ड आफ्टर जुबिनगर सिंगापुर जुबिनगर आइसलैंड रीनेम कराला सिंगापुर रे ओके तापरे सेप्टेम्बर 25 ऑब्जर्व्ड एज द अंत्योदय दिवस एंड वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हाइड्रोजन हाईवे लॉन्च्ड बाय नितिन गडकरी नेशनल जियो साइंस अवार्ड होचे 20 साइंटिस्ट आईएफ बैंक बोन एयरक्राफ्ट decommissioned होची MiG 21 एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िबार बहुत चांस अछि न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रयास गोवा रे हेची फीफा वर्ल्ड कप 2026 मास्कट होची क्लच मापल जयू तापरे थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे 2025 होची क्लीन एयर हेल्दी पीपल 4G सर्विसेज लॉन्च्ड फॉर बीएसएनएल बिहार आंसर साइड होची गोकुल रिजर्वर एंड उदयपुर लेक India's rank in economic freedom index 2025 128 book released by D.Y. Chandrachуда Why the Constitution Matter first Indian male in BPL Ramchandra Swin para archery gold winner होचे शीतल देवी SAFU 17 winner opponent होचे Bangladesh tech company anniversary होचे Google theme of the world tourism होचे tourism and sustainable transformation world food India 2020 होचे न्यू दिल्ली इंडिया उनमें लिटरेचर फेस्टिवल होची पटना आउ ड्रोन कवच एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश रे हेची ओके इंडिया's 13 वाइस पर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश गज रक्षक आप लॉन्च्ड एट बांधवगढ़ नेशनल पार्क फर्स्ट सोलर विलेज साउथ इंडिया नागा कुर्नूल तेलंगाना टेंसा अवार्ड डॉक्टर आर अर्थनु जेम्स वर्ल्ड हेरिटेज ब्रिज होची होजियांग गांग काइनोर बीच चाइना अच्छा अखाड़ा ना सब ठीक अच्छे बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मिन्हास तापरे सिलेक्शन कमिटी मेंबर प्रज्ञान ओझा आरपी सिंह एशियन कप 2025 विनर ओपोनेंट पाकिस्तान एशियन एक्वाटिक्स मैस्कट जलवीर तापरे भातुकम्मा रेकॉर्ड सिटी हैदराबाद आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू इंपोर्टेंट मुर्मू होचंदी माने आपण ओडिया इंडिया भूटान रेल लिंक्स बनहाट समस्तेन ककराझर गेलेफू ओके ICCUNICEF campaign promise to children cricketer Charles Chris Wackers theme of the world had a small change big health benefit CISM ITBP DG Prabir Ranjan and Praveen Kumar okay important data India's first slum free city Chandigarh फास्ट चिल्ड्रेन मैरिज डिस्ट्रिक्ट फ्री जोड़ा अछि बलौद छत्तीसगढ़ रे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ऑनर बाय द्रौपदी मुर्मू एडीबी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फाइनेंशियल 2026 होची 6.5% एशिया's largest WWTP ओखला दिल्ली इंटरनेशनल ट्रांसलेशन रे सितंबर 30 ओके कंटेंट भल लागुची ना नहीं ना बोर लगुच बोर किसी लगे यहाँ आपंकर गोटे दिन आप मुझे सब पढ़ाऊँगी से थे जदि रिडिंग मारदेवे 2x स्पीड रे शुणी 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 आप पूरा लास्ट मोमेंट को परीक्षा को पूरा माइंड आसीज क्वेश्चन गुड़ा ठीक अच्छे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौटा आप छाड़ी पारे कहीं जीके वेटेज बढ़ी नेक्स्ट आपंकर कथा चैनल जब भल लगे एवं ही लाइक से सब्सक्राइब करूँ आप निज सांगसाथी मान भी सेयार करूँ कहीं आपड़ खाली देखले हेनी सांगसाथी मैंने भी जाना दरकार एम चैनल अच्छे जो स्पीडी आपको फुल अफ फुल पढ़े पार्छ बट आम डायरेक्ट ये करूँ बुक्स रु आम कॉपी पेस्ट मारूनु कहीं बेले बेले कौन हम ना से ऑब्जेक्शन देदेवे जब आपण ना केस हो तेणु डायरेक्ट बुक्स टू बुक्स के पढ़ा कथा नुह कहीं से कष्ट गोटे बुक्स बनाऊँ आपण निजे टैलेंट करूँ निजे पीटी बना जो मैंने ये करुँच प्रोब्लेम हवा बहुत प्रोब्लेम तेणु डायरेक्ट बुक्स टू बुक्स के पढ़ातुनि ताको निज आइडिया सिस्टम बनातु है चलतु देखा ये है आपंकर टेलीग्राम आप जो नापी चाहते पीडीएफटा नहीं पारे है टेलीग्राम देती आपको पीडीएफटा आप क्यूआर कोड स्कान करेंगे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिप जोटा होकर से टाइप कले भी ये जो @ लिखाई टाइप कले भी आप पाइबे गवर्नमेंट जॉब्स लिखाई तो ये लोगोटा
गवर्नमेंट जॉब लिखा है पाइले आप पाइबे। नेक्स्ट देखा आम आप जानते मु ओएसएससी OSSC ओपी सब एग्जाम आपको ओडिशा जीके पढ़ाऊँगी कैप्सूलटा पढ़ाई देती है यहाँ ऑलरेडी मुझे कही सारी आप बार बार कहबी देखो आप कौन जिनस अच्छी 35 चैप्टर अच्छी बुक्रे है छोटी बुकटा तो 35 चैप्टर मस्त मस्त जिन सब भर्ती से भितर। नेक्स्ट जिन कौन कि फ्री रे पढ़े यही चैनल नहीं पढ़े बट से जो 7 घंटार वीडियो किसी गोटे टेक्निकल ट्रबल होगा ए जो मैंने कले से मर्ज कले प्रोब्लेम होगा तेणु मुझे किसी दिन पर से जो जी सब ग्रीन चैप्टर अच्छे मुझे आसबि जेनते भी आपण मैंने थटे देखिए जहाँ जी जाना था जानवे जो मैंने पेड ना चाहते फैसिलिटी बहुत फैसिलिटी पाइबा चाहते से मतलब 35 रुपीज इनवेस्ट करेंगे 35 रुपीज बहुत नॉट ए बिग डील बट आपको सामने नोट्स मिल सारे 750 इंपोर्टेंट एमसीक्यू मिलूँ सहित आपको 35 वीडियो प्राइवेट चैनल मिलूँ है आपको टेलीग्राम में क्विज आउ नोट्स भी मिलूँ सहित करंट अफेयर भी मुझे फ्री दूसरी करंट अफेयर माने आपंकर 10 मास करंट अफेयर पूरा फ्री पोस्ट एति 35 रुपीज कहीं देवेनि है मुझे दूसरी आपण मैंने क्यूआर कोड स्कान करेंगे मतलब 993792 मत व्हाट्सएप करेंगे किसी जाना अच्छे देखो ये ऑलरेडी सब जाक वीडियो ऑलरेडी फोल्डर भीतर अच्छे से सब ऑलरेडी यूट्यूब भी पो सारे प्राइवेट भी सारे पिला ऑलरेडी पढ़ुं है आप चाहिए यूटिलाइज करेंगे किसी इश्यू ना ओके चलतु आम नेक्स्ट मंथ को जा अक्टोबर मास को जा अक्टोबर रे आम देखा आरंभ करिया bi-monthly monetary policy for 2025 the RBI revised ओके पिला माने आपण मान को पई टिके 5 मिनिट ब्रेक नौ जीवो हला टिके 5 मिनिट ब्रेक नौ छी तापर अक्टोबर आरंभ करके हम कंटिन्यू करि चलीबा एटा हला आज इंदला जे सबको सारीबा 5 मिनिट ब्रेक नौ छी आपण माने पढु थांतु हला जो मन जे इंटरेस्टेड अछि ने क्यूआर कोड स्कैन करिया पई माने करि परिबे हला 5 मिनट टाइम दो जो मैंने क्यूआर कोड स्कैन करवा स्कैन करके आप मतलब व्हाट्सएप कले मुझे देखी आपको ये करदेवी जस्ट 5 मिनट टाइम दो
हाँ फ्रेंड्स, चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिबा। अक्टोबर कौन नहीं ना आपणकर जो जीडीपी आपणकर फिजिकल ईयर रे 6.5 रु 6.8% आपणकर कौन है फोरकास्ट करछंदी। तापरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज ए postage stamp on coil to commemorate 100 year of the establishment of RSS. Important. चीफ सेक्रेटरी दिल्ली रे के राजीव वर्मा जनी। Amidst increasing US restriction on the H1B visa, which country launched the K visa for global youngest step professional? China. India's free trade agreement FTA with the EFTA nation came into effect. Iceland, Liechtenstein, and Norway and Switzerland. What was the theme of the International Day of Older Person? Older person advancing local and global action, our aspiration, our well-being, and our rights. Which fortnight was jointly observed by the Ministry of Housing and Urban Affairs and the Department of the Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, from Swachhotsava 10 to October 2 पर्यंत चलता है स्वच्छोत्सव है इंपोर्टेंट 10 टू October 2 पर्यंत चलता स्वच्छोत्सव. In which national park was India's first cheetah safari launched? Kunno National Park. ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ जो ପଢ଼ଉଛି ହେଲା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପଢ଼ଉଛି ତାପରେ ସ୍ପିଡ୍ ମାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି. ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ବି ପଢ଼ିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ସେ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଇଥାଏ ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼େ ଆସେ ହେଲା. Why did Airbus and Tata announce the establishment of the first private assembly plant for the H125 helicopter? Bengal, Karnataka. Who assumed charge? 35 Director General of National Cadet Corps NCC Rocky Lieutenant General Birendra Vats. Tapre, which state launched the Spice Routine Initiative to promote heritage and spice-based tourism? Kerala. Who launched the My Bharat mobile application for youth empowerment? Mansukh Mandavia. According to the VAW list released, who became the first person in history with a total net worth of $500 million? Elon Musk. According to the Hunur India Rich List 2025, who is world's richest actor Shah Rukh Khan? Between which two stations was India's railway first assured transit time container train service launched? Delhi Tughlakabad to Kolkata Shalimar. Which country launched the world's first dual tower solar thermal power plant in the Gobi Desert, China? Tapare, who is the only cricketer in the world to be included in the Time magazine's Times 100 Next list? SSB ASO. Who has written the foreword to the Indian edition of the autobiography of Italian Prime Minister Giorgia Meloni titled I Am Giorgia, My Roots, My Principle, Narendra Modi? अच्छा ठीक है. Where did Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurated the National Institute of Electronics and Information Technology NIELT Digital University in DU, New Delhi? Where is India's only dormant volcano located, which erupted on 2nd October after 20 years of interval? बर्तंग आइसलैंड अंडमान निकोबार रे अवेलेबल अछि 20 वर्ष पर से पण इरप्ट अछि. Who were honored with the National Dhanvantari Award Ayurveda Award
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବନୱାରୀ ଲାଲ ଗୌର ବିଦ୍ୟା नीलाकंदन मोस इटी विद्या भवन परासर. Okay, which became the first state in the India to conduct a complete population assessment of snow leopards. हिमाचल प्रदेश. एटा बोधे रेलवे रे दिथर पड़ता क्वेश्चन टा. Where was the 11th Green Economy Summit WGES held? So Dubai. तापरे which medal did Mirabai Chanu win at the World Weightlifting Championship held in Forte, Norway? So silver medal. With a total of how many medals did India top in the medal tally at the ISSB Junior World Cup Shooting 2025 in New Delhi? 8 golds, 10 silver, 8 bronze. 8, 10, 8. 8, 8, 8, 10, 8. Which renowned vocalist and eminent figure of Hindustani classic music honored with the Padma Vibhushan passed away in Mirzapur on 2nd October? Se houjani Pandit Channulal Mishra. Content जल्दी भल लाओ निश्चय लाइक सब्सक्राइब करंतु. Okay, which Indian freedom fighter and last guardian socialist leader passed away in Mumbai? Dr. G.G. Parikh. Who was honored with the International Social Security Association ISSA award for outstanding achievement in social security, Kuala Lumpur, India? What name did the Maharashtra government give to Navi Mumbai International Airport on 3rd October? Loknete D.B. Patil International Airport. Which country launched South Asia's first coral cryobank, a significant step towards preserving marine biodiversity? Philippines. Prime Minister Narendra Modi launched a scheme by what name to monetize 1,000 government ITI, modernize 1,000 government ITIs across the country? PM Setu. Odisha government announced establishing the ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी सेटा अछि पुरी रे. मार्क कर रखो एटा पढियार बहुत चांस अछि. ज्ञान यज्ञ मंडप कोठे बना पुरी रे. अच्छा तापरे द इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइज अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिंग कोल्ड एंड कफ मेडिसिन टू चिल्ड्रन अंडर व्हाट एज 2 years. तापरे कोन पचारला व्हिच पेट्रोल वेसल वाज लॉस्ट बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड in Karaikal, Puducherry, Akshar. Under which project did the Border Road Organization construct the world's highest motorable road at an altitude 9,400 feet at the Migla Pass in Ladakh, breaking its own Guinness World Record? Such a project Himnak. Which food item from Bihar was declared a global export by Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan? Makan. Tapre, which state did several children died after consuming cold reef cough syrup? सेटा होची मध्य प्रदेश राजस्थान रे बहुत मरी गले पिला माने. Archaeologists announced the discovery of 12,000-year-old T-shaped pillar at the Kharapthe archaeological site in which country? Turkey रे एटा आपनकर T-shaped pillar पाइछन्ति. What was the theme of the 100th World Animal Day? Save animals, save the planet. What was Coal India's first fully women operated central store unit inaugurated? Cobra, Chhattisgarh. Where was Rajasthan's first Namo biodiversity park? जोटा कि आपनकर नमो भ्यान सेटा आपनकर प्रताप डैम अलवर रे अछि. Important. In which state did Union Home Minister Amit Shah unveil the Mahajekar scheme? सेटा होछि गोवा.
Which country successfully conducted the world's first live underwater interview? Palau ହେଲା ପଲାଉରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ୱାଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। Where was a museum dedicated to A. Ramachandran, one of the most celebrated modern artists? Kollam, Kerala. Whom did Vidarbha defeat by 93 runs to win the Irani Cup 2025-26 title for the third time on the 5th October, rest of India? Where was the 10th International Pollution Response Exercise NatPolRex conducted? Chennai. Where did Amit Shah inaugurate India's first cooperative-based CNG and spray dried potash granule project on 6th October? Rauchi, Kopra Ground, Maharashtra. By what name did the Indian Navy launch its second anti-submarine warfare vessel in Visakhapatnam? INS Odroth, INS Odroth sana. By what name did the DRDO launch India's first interoperable and indigenous military radio communication system for the three armed forces? IRSA 1.0. Election Commission announced that the 243-member Bihar Legislative Assembly election would be held between how many pages? Data page ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା 6th and 11th ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ ବୋଲି ଏଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲାଣି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣ କେତେଟା ପେଜ୍ରେ ହେଲା ସେଇଟା ବି ପଚାର ଦେଉଛି ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିହାରରେ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର 243 ମେମ୍ବର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। With the inauguration of the first phase of Patna metro rail services, Bihar became the which number? 12th in the country. Okay, ठीक ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଯିବା ଆମେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଏଇନା ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 30ଟା ପେଜ୍ ଅଛି ହେଲା ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। In which state Changelang district did Union Coal Minister G. Krishnan Reddy inaugurated the Nampulk coal mine, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh? Who was appointed as the brand ambassador of the Vikasita Bharata Build Militarathon 2025 by the central government? Subhranshu Shukla, the first Indian to reach ISS. Rupin Fortunate Japismo was appointed as the Prime Minister of which country? Madagascar. Appointed as the brand ambassador for the English Premier League? Sanju Samson. ये सब संजू सैमसन ने आपनकर जो क्रिकेट हला देखते केते बढ़िया खेलले एमती। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज द बुक आफ्टर मी चाओस एस्ट्रोलॉजी इन मुगल एम्पायर written by MG Akbar. Where were the 69th National School Game NSC 2025 held? Srinagar. For which discovery were three American scientists, John Clett, Michael H. Deverett and John M. Martins, awarded Nobel Prize in Physics for the discovery of the microscopic quantum tunneling and energy levels in electrical circuit? Which state became the first to abolish Madrasa Board and integrate minority educational institutions into the mainstream education system? Uttarakhand. Who was appointed as the president of the Indian Chambers of Commerce ICC? Brijbhushan Agarwal. The World Bank increased its GDP growth forecast for India for the fiscal year 2026 6.3 to 6.5. Which state signed an agreement with IISc Bangalore for the production of green hydrogen from paddy straw? Punjab. Orudonai 3.0 scheme launched, provided financial assistance for farm families. Assam. Which state celebrated Mera Hou Chungwa festival? Manipur. Who became the first medal winner of the India at the Judo Junior World Championship held in Lima, Peru? Lintonio Chanambam.
which day was celebrated on 7th October, World Cotton Day, for which discovery were Sesumu Kitwana of Japan, Richard Robertson Australia, and Omar M. Youngi USA awarded for the Nobel Prize Chemistry ସେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର for the development of metal organic frameworks MOFs. ତାପରେ which three Indian ports were designated as green hydrogen hubs for the Ministry of New Renewable Energy ସେଟା ହେଉଛି दीन दयाल कांडला पारादीप and PO चिदम्बरम टुटिकोरिन. इम्पोर्टेंट ओडिशा ना अछि पारादीप ମାନେ ସେ ନାମଟା ରହିବ. ତାପରେ with which of the largest greenfield airport was inaugurated by the Prime Minister Modi on 8th October, Navi Mumbai International Airport. By what name did Prime Minister Narendra Modi launch a mobility app to integrate the various public transport system in a Mumbai metropolitan region, Mumbai 1? Who launched a retail sandbox for the digital rupee in India, RBI? Where is the world's only museum based on the theme of Mahabharata, Sri Krishna Museum, located Kurukshetra, Haryana? Where did Nitin Gadkari inaugurated India's first commercial electric truck battery swapping and charging station, Sonipat, Haryana? Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated the historic Brihaspati Kund on Odia. Election Commission appointed as the chief election mascot for the Bihar Assembly, Choti Chiraiya. Okay. Recipient of the Shastra Ramanujan Prize 200 outstanding contribution on number theory, Alexander Smith, America. Which became the first state in India to pass the amendment bill to the Central Wildlife Protection Act 1972, Kerala, with the aim of reducing human wildlife conflict, Kerala. Which anniversary of its establishment did Air Force celebrated? 93rd establishment 1932. So what is the theme of the National Wildlife Week celebrated in India? ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୁର୍ ୱିକ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ. Keir Starmer, the Prime Minister of which country, made his first official visit to India, which Britain? Where was the 6th Global FinTech Fest held? 7th to 9th, সেটা হচ্ছে Mumbai. By what name was the joint naval exercise between Indian Navy and British Royal Navy conducted the west coast of India from 5th to 9th October 2025? For which of his visionary and apocalyptic novel was Hungarian writer Laszlo Krasznahorkai awarded the 2011 Nobel Prize Literate, which is Satantango and Minancholi of the Resistance? What is India's rank in the total number of listed universities in the Times Higher Education, the world's ranking released? Which is second. An agreement was signed with which Indian institution to establish new satellite campus during the visit of Prime Minister Keir Starmer, IIT ISM Dhanbad? Who represent India's 68th Commonwealth Parliamentary Association Conference held in Barbados? Om Birla, Lok Sabha Speaker. Okay. Which Indian created history by winning the Mrs. Universe 2025 title the first time held in Manila, which is Seri Singh? By what name did the Indian Army launch the indigenous anti-drone grid for real-time airspace control developed by Bharat Electronics, which is Saksham? Where was the first vibrant Gujarat regional conference held?
खेरवा महेशना बोली जगह अच्छे सेठी इतला was appointed as the executive director of the RBI Sonali Sen Gupta. Which former Prime Minister of Britain was appointed as a senior advisor by US tech giant Microsoft and AI startup Anthropic? সেটা হচ্ছে ঋষি সুনাক. Which foreign minister of the Taliban government made his first official visit to India? Amir Khan Muttaqi. Which professional bodybuilder actor passed away? Virendra Singh Gurman. Okay. Maria Corina Machado of which country was awarded the 2012 Nobel Peace Prize for her courageous work in promoting diplomacy and peaceful change? Venezuela. Who launched the multilingual user interface of the Telemanas app on the occasion of World Mental Health Day? JP Nadda, Indian Minister of Health and Family Welfare. Okay. Whom did Union Ministry of Health and Family Welfare appoint the first mental health ambassador on 10th October? So Deepika Padukone. Which Indian was honored with the prestigious Kentor R. Miller Award for Innovation in Century Management for the first time by the International Union for Conservation of Nature IUCN in Abu Dhabi? Sonali Ghosh, director of the Kaziranga National Park. Okay, Sonali Ghosh. Who became the first bowler to play 50 or more matches in all format cricket? Jasprit Bumrah. In which state was a new west space named Nesulungs Banna Bit discovered? West Bengal. Which country announced the development of a multi-layered air defense system T-drone? Taiwan. What was the theme for the World Mental Health Day 2025 celebrated 10th October? ସେଟା ହେଉଛି access to service, mental health, disaster and emergencies. Where was 9th edition of Asia's largest telecom event, the Indian Mobile Congress, held? New Delhi. Which agriculture related scheme were launched by Prime Minister Narendra Modi on October 11? Pradhan Mantri Dhan Dhyan Yojana and Pulses Self-Reliance Mission. Which film created history by winning 13 awards at the 17th Filmfare Awards in the Ahmedabad? Lapata Ladies, directed by Kiran Rao. And Kiran Rao is the wife of Amir Khan. Okay, next. Who was appointed as the brand ambassador for the Asian Table Tennis Championship 2025? Achanta Sarthak Kamal. For the first time, which medal did India win the mixed team championship at the BWF World Junior Championships held in Guwahati? Bronze. What was the theme for the International Day of the Girl Child celebrated? The Girl I Am, the Change I Lead. Where was the first Global Wildlife Fair 2025 held to promote wildlife and ecotourism in city? New Delhi. Where was 3rd International Purple Fair 2025 for person disabilities? সেটা হচ্ছে আপনার Panji, Goa. Which state became the first in India to provide 12 days menstruation leave annually in both the public and private sector? Karnataka. Important data କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଲିଭ୍ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଗତି କୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2024ରେ ତାପରେ ପରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ କନଫର୍ମ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଯିଏକି 12 days ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଲିଭ୍ ଦେଉଛି। ଓକେ, ପୁଣି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ, who became the first female flight engineer on the border security force BSF Air Wing? Bhavna Chaudhary. Where was India's first semiconductor innovation museum inauguration? Hyderabad. How many beaches in Maharashtra were awarded the International Blue
flag certification on 12 October ହେଇଥିଲା 5ଟାକୁ ଦିଆଯାଇଛି Srivardhan at and Nagaon in Raigad district ତାପରେ Parnaka in Palghar Gughar and Latgad in Ratnagiri district अच्छा ठीक ଅଛି महाराष्ट्र ଏତିକି 5ଟା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି which state launched the CM flight initiative to enhance global career opportunity for the youth Assam तापरे which country did the WHO declare as the world's first eliminate mother to the child transmission EMTCT of hepatitis B HIV in syphilis ସେଟା ଅଛି Maldives India unveiled an ambitious 6.4 trillion rupees plan to generate over 76 gigawatt of hydropower by 2047 from which river basin that is Brahmaputra river basin important मन रखिथिबे At which summit did US President Donald Trump sign a historic declaration with the leaders Egypt, Qatar and Turkey restore the peace in Gaza? Sharm a Sheikh Summit. Sharm a Sheikh Summit. Okay. At which summit? Okay. For what were two American Joel Moecker and Philippe Egoin and barrister and a British professor Peter Howitt. Okay, award for 2005 Nobel Prize Economics for their contribution, understanding and economic growth. Which day was observed on 13th October 13 कौन International Day for Disaster Risk Reduction. Which Canadian foreign minister undertook a 3-day visit to India? Anita Anand. Where was the conference of the heads of the United Nations military contributing countries held in New Delhi? Who launched the offline e-rupee during the Global FinTech Fest 2012 held in Mumbai? RBI. Whom did Israel honor with its highest civilian award, the Presidential Medal of Honor, for breaking ceasefire in Gaza, securing the release of the Israel hostage, Donald Trump? Google, in collaboration with Adani, announced its largest investment in India. Under this, which city will it establish world's largest AI data center after the US? Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Most important question. The Agriculture Minister and former Chief Minister of which state Ravi Naik passed away? Goa. What was the theme of the World Standards Day celebration? Shared vision for a better world. For what purpose was the Indra 200 military exercise conducted between India and Russia at the Mahajan field firing range Bikaner to enhance coordination in the counter-terrorism operation, modern warfare skills? Okay, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା କାହିଁକିନା ମୋର ମାଇକ୍ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ନା ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଖାଇଲାଣି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆକୁ କାଲି ଚାର୍ଜ କରି କାଲି ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାରିବା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ IUCN World Conservation Congress held in UAE ହେଲା India's first Dongyong Conservation Reserve located in Palk Bay was recognized. What is the state conservation reserve located? Tamil Nadu. Which country was elected unopposed to United Nations Human Rights Council for a 3-year term? India.
which state launched 50,000 crore rupees bamboo industry policy with the goal for creating 5 lakh jobs in 5 years? Maharashtra. Which bank was declared the safest in Asia Global Finance? DBS Bank. তারপরে with which country was India resumed postal services? United States of America. তারপরে আপনার আসলা who was elected as a member of the West and South Asia Region Council of the International Union for the Conservation of the Nature IUCN? Rosni Adhikari Pathak. তারপরে who has been awarded the hosting right of the Commonwealth Games 2030 Ahmedabad? Where was the wheat successfully cultivated in Rajasthan for the first time in India using the desert soil formation technique? जोटाकि आपणकर पुष्कर अजमेर रही. Who was the founder of CEO and the Zoho Corporation, the software company that launched indigenous apps in India such as Ratai Messenger, Ola Uber browser and Zoho Mails? Sridhara Bamboo. Important ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି. ଶ୍ରୀଧର ବାମ୍ବୁ. ଓକେ. According to the Henley Passport Index 2012 released October 16 ରେ who hold top position? Singapore ଟପ୍ରେ ଅଛି. India rank ଅଛି 85. Who was the selected ICC player of the Canada? ତାପରେ who was the player of the most assisted international football? Lionel Messi. ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା what is the India's position of the global hunter index? 102 ତାପରେ which entity was granted mini Ratna status by government of India? Hindustan Shipyard Limited. ତାପରେ where was the world's largest technology and AI exhibition? The 40th GITEX Global Dubai ରହିଛି. ତାପରେ which country became the world's first cashless nation? Sweden. ତାପରେ which medal did Indian power lifter Joby Matthew win the Para World Championship? ସେ ହେଉଛି bronze medal. Who won the 30th Senior Women National Football Championship? Manipur. Samudra Shakti, 5th Samudra Shakti naval exercise conducted between Indonesia. Okay, India and Indonesia. ତାପରେ who has become the first Asian chairperson IUCN के जने विवेक मेनन. तापरे कौन से स्पेशल सर्वाइवल कमीशन ହେଇଛନ୍ତି. तापरे who has signed an agreement with Google Cloud for an AI music avatar? AR Rahman. Where will the 5th Khelo India University Games be held? Rajasthan. तापरे which country has become the second smallest qualifier in the FIFA World Cup? Cape Verde. तापरे ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର from October 11 to 18 scarred lilies of the Buddha brought from India were publicly displayed for the first time in which country? Kalmyaka region. ସେଟା ହେଉଛି ରୁଷିଆରେ ଆସିଥିଲା. ଓକେ. ତାପରେ to promote local product in which state was the Swadesh Mela organized? ସେଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ. ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା which American state officially Diwali is a public holiday? କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆକୁ ଦିୱାଲି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି. ତାପରେ who became the first transgender female Supreme Court committee? Akai Padmasali, कर्नाटकाରେ. ओके. which country has offered the manufacturer of the Su-57 jet in India? Russia. ତାପରେ ହର୍ଷ ସିଂଘଭି has become the new deputy chief minister of state Gujarat. Where will 11th International Science Festival held? Chandigarh. Which AMC initiated payment from the mutual funds through UPI Bajaj Finserv? तापरे which medal did Indian archer Jyoti Surekha win with the archery cup final held in China? Bronze medal. तापरे which football player won this year's golden boot? से होचन लियोनेल मेसी. तापरे country's indigenous flight aircraft Tejas MK1 makes India's official flight. Nasik. India and which country made a joint declaration strengthening the Mercosur India trade agreement? Brazil. तापरे central government launched the cotton revolution scheme worth how many crore rupees? 600 crore rupees. Who has become the first Latin American country to legalize euthanasia by law? Uruguay. तापरे where was the third meeting of the Indian Central Asia Security Council held?
होची बिश्केक Kazakhstan. तापरे in which state was the Katti Bihu festival recently celebrated? Assam. तापरे असला which medal did Tanvi Sharma win the badminton world junior championship? ସେଟା होची silver medal. ठीक अछि. What is the name of the fourth research station to be built by Antarctica Maitri 2? What is the India's rank in the Sustainable Trend Index 23rd? What is at the top of the state mining fairness index released by Ministry of the Mines Madhya Pradesh? Which medal did Joravar Singh Sandhu win the ISSF shotgun? সেটা হচ্ছে bronze medal. Which medal did India win in Sultan of Johor Cup silver medal? In how many states did the Ministry of Law increase the number of notaries? সেটা হচ্ছে 4 চারটা গুজরাট তামিলনাড়ু রাজস্থান নাগাল্যান্ড. Where was the five-day Thar festival recently celebrated? Nepal. State which black Bakri entry scheme successfully implemented? Chhattisgarh. Government include chess in the curriculum of school colleges? Goa. India and which country announced the strategic alliance trade and technology? Brazil. तापरे the former president of which country Nicolas Sarkozy was sentenced 5-year imprisonment? France. तापरे which medal did 15-year of Khushi from India win the Asian Youth Games bronze medal? Who was honored with the European Union's highest human right award, Sakharov Prize? समझे एंड्रेज पोक्जोबुट जो कि journalist from Belarus and Majila Amagli journalist from the Georgia. तापरे which country unveiled the world's fastest bullet trains? The CR450 China. Which country abolished 15-year kafila system? Saudi Arabia. Who became 19th member IUCN? Tuvalu. तापरे India and which country launched the Ramanujan Junior Research Program promotes scientific cooperation? Britain. In terms of total forest area, which country has reached the 9th position? Global. India. Who recently launched the new browser Atlas? OpenAI. Win এটা বন্ধ কিবে OpenAI যদি কিছু কলা এবার বন্ধ কিবে. In which state was Vastu Varsha celebrated? Gujarat. Was conferred the honorary rank of the Lieutenant Colonel in the Army? Neeraj Chopra. Which country won the under-20 FIFA World Cup? Morocco. INS Saidri arrived to participate in maritime exercise Jixem, Japan. তারপরে who became country's first female president to offer prayer at the Sabrimala Ayappa temple? Draupadi Murmu. Which country did India launch Operation Fire Trail to stop the illegal smuggling in firecrackers? China. अच्छा. Which medal did Biswajit More win at the under-20 wrestling world championship bronze medal? In which state was the Ningol Chakakuba festival celebrated? Manipur. Was appointed as the chief product of the business office at Google Cloud? Kartik Narayan. Where was the India's first real-time flood forecasting launch? Chennai. तापरे what was the 16th uncharted summit held Geneva, Switzerland? Who won the British Academy Book Prize? Sunil Amit for the book Burning Earth and Environmental History of the 500 Years. Which two advanced fast petrol vessels were launched by the Indian Coast Guard CPR Limited on Ajit and Aparajita? Okay, next. Kerala government announced to commencement of its first under tunnel Arabian Sea. तापरे Suryan Bhan inaugurated Defence Minister Rajnath Singh, Rajasthan. Medal did India in Kabaddi at the Asian Youth Game? Gold medal.
Which Indian honored with the BRICS International Award 2025 Field of Science and Peace? Sabir Hassan. Which rising day celebrated Indo-Tibetan Police? 64th. Bothou religion is Bothou. Bothou religion is associated with which tribe? Separate code for census Bodo. What is the name of the indigenous antibiotic development in the studies? Naphthecor Minik. Book Modi's mission written by whom? Begis Desai. Was appointed as the first female president of Indian Cricket Association, Sanatha Rangaswamy. Indian player who was named the torchbearer for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Abhinav Bindra. At which Harappan site Gujarat has a 4,000-year-old highway hotel been discovered? Kottada Badali Kochre Achala. Fourth joint military exercise between India and Australia, Austrahind Kudejana Perth Reji. Which Indian embassy was a statue of the Nobel laureate Rabindranath Tagore unveiled? Beijing, China. Catherine Connolly was elected 10th president. Which country? Ireland. At the 47 Asian Summit held Kuala Lumpur, which country was inducted as 11th member of the Association South Asian Nations? Timor Leste. East Timor which country named the cyclone Montha that formed in the Bay of Bengal? Thailand. Who became the first Indian single player to win under 17 title at the Junior Badminton Championship? Diksha Sudhakar. Where was the tradition of the Darbar move re-initiated on Jammu Kashmir? Where was 22nd Asian India Summit held? Kuala Lumpur, Malaysia. Prime Minister Narendra Modi declared the which year Asian India Maritime Corporation year 2026. Where is India's first glass suspension bridge Bajrang Setu being constructed? In Rishikesh, Uttarakhand, over the Ganga River. Which country announced the successful test of the unique nuclear powered cruise missile? Russia. Where did Union Minister Saha inaugurate the deep sea fishing vessel? Magazandok, Mumbai. Paulvia of which country became the world's oldest rural after winning presidential election for the 8th time? Cameroon. India defeated which world champion team to win the Cognivera International Polo Cup? Argentina. Who topped the final medal 4th Asian Championship? India. जोटा कि आपनकर 4th South Asian Athletics Championship जोटा हला सेटा इंडिया टोटल मेडल जेतला 58 20 गोल्ड 20 सिल्वर आ एटा आपनकर 18 ब्रोंज आ गोटे मु कहतली 8 10 8 एटा होचे 20 20 18 ओके तापरे एटा पेंटिंग ए फैमिली ऑफ cheetahs in a rocky landscape by which Mughal artist auctioned for 1119.49 crore at the Botswana. Who became the first digital payment wallet to integrate ChatGPT? PayPal. Uttar Pradesh government announced the creation of 76 districts in the state named in honor of former Chief Minister Kalyan Singh. GI Tech Puli ya Kudi lemons. Okay, from which state export to United Kingdom? Tamil Nadu. The great first James Anderson of which country was awarded a knighthood for his extraordinary contribution to cricket? England. Which Indian chess player achieved the title of the international master? Namitveer Singh Walia. Where was 47 Asian Summit 2025 held? With the theme Inclusive and Sustainability, Kuala Lumpur. Who launched the Bharat Yatra and Bharat card and public transport? Flipkart. According to the Air Quality Index AQI, which city been declared the cleanest city in Pune? What is the name of the Aurangabad railway station, Maharashtra? Chhatrapati Sambhaji railway station. Where was the Asia Pacific City Summit जोटा कि APECS जोटा कि held Dubai रे? Tata and French
Aerospace and Defense Company Safran jointly opened a new factory to manufacture port for which engine সেটা হচ্ছে LEAP engine Hyderabad. তারপরে which country successfully tested the nuclear powered Poseidon সেটা হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার ড্রোন সেটা হচ্ছে রুশিয়া। তারপরে where was the international dance festival উদ্ভব উৎসব 2012 concluded সেটা হচ্ছে গোয়ালিয়র মধ্যপ্রদেশের। who was honored with the India's scientific award the বিজ্ঞান রত্ন পুরস্কার জয়ন্ত বিষ্ণু নালিয়াকর ইম্পর্টেন্টটা মনে রাখবে। তারপরে which country launched the world's first yen based কোন stable coin JYPC Japan who achieved the top spot in the women's ODI rankings ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା। ତାପରେ 8 solar alliance ର ମେମ୍ବର କିଏ 8 solar alliance ଯୋଉଟା କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ସେଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଏଟା 27-30 ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସିଆଲି ceased its operational at Ani AR base located in which country ଏଟା ହଉଛି ତାଜିକିସ୍ତାନ। who became India's latest grandmaster ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଲାମ ପ୍ରତି AR ଚେନ୍ନାଇର। ଏଟା ଦେଖିଦବା ଲାଷ୍ଟରେ। okay which IRI developed a system called Anactron that can track a position activity from GSM signal Delhi. RBI permitted which country to lend from Indian rupees Nepal. तापरे which country unveiled the Hubono 5 monster missile South Korea. तापरे which medal did Grandmaster G Gukesh win in 2012 European Chess Club on October 30 gold medal. Where was the Bharat International Rice Conference BIRC held Odisha New Delhi. तापरे FIH awarded the hosting right for the women's and men's hockey World Cup that was Belgium and Netherlands. Which became the first non-NATO country to participate in OSSC 2025 exercise held in Spain and India. Which Indian city was launched into the UNESCO list of the creative city of gastronomy to mark the occasion of the World Cities Day? Lucknow. Where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone Museum Royal Kingdoms of India, Ekta Gujarat? Which Indian scheme secured the 3 Guinness World Record? से होची स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। okay who was appointed by the central government at the Controller General of Defense Account CGDA होची विश्वजीत साय। who assumed the role of the Indian ambassador to United Arab Emirates Deepak Mittal. India created history by securing total how many medals, marking his best performance at the Asian Youth Games 2012 ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ନେଇଥିଲା ସେଟା ପାଖାପାଖି କେତେଟା 40 medal 13 gold 18 silver 10 ଏଟା ଗୋଟେ 8 10 କହିଥିଲି ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। who is the author of the novel The Last Day where Hindi translation title अंतिम दिन was released by the Sahitya Academy ହଉଛି Jaroslav Melnikus okay Lithuanian Ukrainian writer से। तापर which renowned Indian poet author and educationalist is recipient of 2011 Vassas Shamman passed away at the age of 101 in Delhi से होचने रामदास मिश्रा ओके काली आम नवेम्बरटा स्टार्ट करवा नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी और मार्च पर सारे ओके पे आपण मैंने जदि चैनल भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेंगे है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ सहित आपण मानक जदि ये पीडीएफ दरकार अच्छे आपण मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन पारे आउ जदि टेलीग्राम चैनल पाउना ताले स्कैन करिक पाई पारे नले आपण माने ऑल गवर्नमेंट एग्जाम रे लिखिकी आपण माने पाई पारे ओके। नेक्स्ट रहा आपण मानक जानिछे आपण माने मु आपण को ओडिसा जीके जो कैप्सूल अछि ताको पढौची एटी गोटे भलो जिनिस करना आपण को मेरिट बूस्टर कंटेंट रहिछि टॉपर्स माने लिखिछन एवडा आउ टाइम सेविंग मीन इजी फॉर टाइम सेविंग एंड रिवीजन छोटी बही किंतु बहुत बढ़िया काम दोचे एटा पिला को हला
आउ कौन ना नो नीड फॉर मल्टीपल मेटल किसी मल्टीपल मेटल दरकार नहीं आपण माने पढ़ी पारे आपण बहुत भलो बुझ पारे इमेज आउ इन्फोग्राफिक्स भलो देछि एक्यूरेट फैक्ट दरकार अछि ताको देछि एग्जाम हॉल डिमांड जोड़ा अछि ताको एडा करछि ता सेटा मेमोरी बूस्टर पे माइंड मैप भी देछि ओके नेक्स्ट कहया गले सिलेबस जाय अछि आपनकर टोटल 35 टा ये 34 प्लस ये ओडिसा विकास 35 टा चैप्टर आपण मान को फ्री रे भी किछि पढैछि आ आगो मते फ्री चैप्टर टा भी किछि रहिबो हला म आपन गोटा गोटे वीडियो रे देइथिबि सब जगह सेठी कंपाइल रहइबो आ बाकी रहला आपनकर पेड चैप्टर भी रहिछि आपण मन चाहि पेड चैप्टर नै परिबे हला ओडिसा कैप्सूल आपनकर समरी नोट्स रहउछि आपनकर सेचे तापरे 750 टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापरे 35 टा जो 35 चैप्टर तार प्राइवेट यूट्यूब चैनल अछि तला तापरे प्राइवेट यूट्यूब से आपण पाइबे मेल आईडी देला तापर आपण टेलीग्राम आ क्विज एक्सेस कर परिबे केवल 35 रुपीस आपण क्यूआर कोड स्कैन करी मते 99379211 व्हाट्सएप कर परिबे ओके देखन रेट सब पीडीएफ अछि आपनकर फोल्डर अछि फोल्डर में सब वीडियो अछि पीडीएफ अछि सब अवेलेबल अछि सब जगह आपनकर अपलोड हे सालानी यूट्यूब रे जो मन न पाइ चाहछन्ती एबे ही एई एटा को यूटिलाइज करंतु ओके आ आज वीडियो मु एति रखुची हला नेक्स्ट काली हमें पुनी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट आपनकर एरो स्टार्ट करबा नवेम्बर रो स्टार्ट करबा ओके थैंक यू सो मच।